you are instrumental in really driving all these programs very successfully. So from behalf of everybody, whether resource persons or learner participants, we must thank you, your efforts. I must, at the again beginning, pay my tribute. Let us pay tribute to two great saints of our country, Sant Gadge Baba and Rashtra Sant Tukdoji Maharaj, who have relentlessly tried and for enlightenment of the masses. In continuation with their great tradition and heritage, Sant Gadge Baba Amravati University, Amravati, is also continuing with the programs like this flagship program for creating awareness about the transformational changes which are coming in our field of education in general and higher education in particular. So again, let us be grateful to both these universities. Let us be grateful to Honorable Vice Chancellor of both the universities, Pro Vice Chancellors, Registrar, and most importantly, our university's MMTC's in charge director, Dr. Atik sir, and his team, including Ankit sir, they are relentlessly working hard to make various programs successfully. I am witness of all their efforts. I am thankful to management of Engineering College at Nagpur as well as all learned faculty over there. I fully understand that all of you are already implementing NEP and many of the points which we will be discussing, probably you may be knowing it also. So I request all of you. So let us make this session as far as possible interactive also, in the sense wherever you feel that something more one of some of the learned, you can say participants know and they want to add and enrich the program. In my session, I request and I am open for such intervention. I will not call it as interference so that everybody, including me, gets benefited. Second thing, because it is a long 3 hours session, I understand we as a teacher, there is no difficulty for a teacher to speak hours together. But we teacher as a learner and sitting on other side, I fully understand how difficult it is to listen of monotonous things for 3 hours. So, and that too, we are on online mode. So I think that the sessions are very useful and they will help us. So please keep your time for all the sessions, including today's session, and do not introduce the practice that remaining online just for the sake of online and doing all other things other than listening to session. Please, my sincere request, because this is the opening session. For all the 10 domain session, all 8 days program, try to give maximum time because ultimately it is our learners or our those who are the audience, it's for their enrichment. Now friends, our today's session we will divide in two parts. First part will be of about 1.5 hours, another will be of same time, keeping some time for our you can say interactive session or question answer. As well as during the session also you are most welcome for raising the queries or adding any additional input if at all you have, so that everybody gets benefited. Now, after in between these two parts, we will take 5 to 10 minutes of tea break so that everybody gets refreshed and that monotonous, boring part gets, you can say, discontinued. So we will have two parts, one of approximately 85 minutes or so, another session also of 85 minutes or so, and 10 minutes we will take break as a tea break in between, say at after about 85 minutes from now. Now in these two parts, let us divide each part again in two sessions so that we will have overall 2 parts and 4 sessions. Now let us begin with our first part and first 2 sessions. We will continue first session for say about 35-40 minutes, another session for 30-35 minutes, then we will have a break. And then again we will continue with part 2. So this is we are, let us plan it. Friends, all of us know that fundamental principle and major change
which is expected in implementation of NEP as per policy is that everything should go towards learning outcomes. So all efforts should be towards learning outcome. What does it mean? What is the practice of implementing outcome based? Before, whether we have FDP like what we are having, let it be some small session like what we are having, let it be our 1 hour regular class or where we engage the student. Whatever training, class, practicals, anything where learning happens, first and foremost requirement is we have to define what are the outcomes of that. So even if I am conducting this 3 hour session and in 2 parts and 4 sessions, it's my duty to clearly first state what will be the learning outcome after of session 1, what will be the learning outcome of session 2, and so on. And second thing, whatever learning outcomes are designed and made known to all stakeholders, say in our case, our today's learned members. So those should be very clear to you. And at the end of each session, we should assess ourselves whether those outcomes are attained or that much competency or knowledge or understanding the learners have earned or not. When explaining or expressing the learning outcome and assessing the learning outcome, and in between the learning sessions, this complete cycle is expected when we say we are implementing NEP. So in this session also, in alignment with NEP policy and its expectation, let us first decide what are our learning expectations of our session 1 of part 1. So in our today's case, our expected learning outcome after session 1 of part 1 is that all learned participants will be able to understand what are the pillars of NEP. Ultimately, implementation will always be guided through these pillars. So anything and everything what we will do, we'll have to check whether it is in consonance with the stated pillars or not. So we should be very clear about what are the pillars on which this policy is really stands. Second, what is the concept, aim, domains and types of education expected in this policy? What is the concept of education as per NEP? What is education? What does education mean as per NEP? Because there is a remarkable change from concept of education itself in this policy. Very clearly aims are stated. Domains of education, because we will have to give in 3 different domains what we mean by education. So we must know what are those domains. In this policy, integration of various types of education is expected. So for that, we must know what are types of education. Then only we will be able to integrate. So after session 1, I expect that all learned participants will be able to understand and comprehend this concept. So let us go by our first thing. Let us understand what are the pillars of NEP 2020. To understand the pillar of 2020, we have to slightly go into for 2 minutes or 3 minutes. You can say progress or evolution of NEP 2020. Friends, please understand one thing. This policy is something not like that some committee was only best when there was some change of government or something, and that committee has submitted certain report and policy is announced. No, this is not policy of that type, friends. It is a evolved document. When our last policy came into existence in 1985-86 somewhere, very next year, you can say journey of framing of this policy started in 1986 itself, because in 1986-87, India became the signatory of Washington Accord. And we know when India became the signatory of Washington Accord, the concept
of quality parameters, measurement of those parameters, matching with international parameters, thereby giving some gradation and making our degrees equivalent overall for all those countries who are signatory of Washington that Accord. That type of process first time in Free India that has started. After that only, NBA and NAC came into existence. We engineering institutions are very well aware. That time earlier it was input based, then process based. Now it is outcome based and impact based. But ultimately, this NEP journey started when India signed Washington Accord, and our education, particularly higher education, and more particularly technical education, became the part of globalized service, and benchmarking, measurement, quality, and audits, such type of things came, and the concept of quality came into existence then. Then somewhere in 92, India officially as a country accepted liberalization, privatization, and globalization as a policy. Somewhere in 96, 97, Brundtland Committee report came in the UNO, and that shook the whole world. All 183 countries, 175 odd countries, they shook when that report came, and everybody accepted that report. And it was about our common future. The name of the title of the report itself was Our Common Future, and concept of sustainability and some sustainable development came, and 17 sustainable goals were you can say put up, and every country has accepted that by 2030 2035 every country should achieve some of the SDGs, Sustainable Development Goals. There are 17 Sustainable Development. In this policy, you will find at number of places the mention of sustainability, sustainability goals, and particularly Sustainability Development Goal 4, quality education. That is mentioned at number of places in this policy. So that also, Brundtland report, then Washington, this Johannesburg Declaration came, Bones Declaration came. And in 2003-4, when Bones Declaration came regarding sustainable development, the globe has accepted who will enhance the concept of sustainability, who will develop the technologies for sustainable development, who will make aware about the citizens of the world about sustainability. Answer was education in general and higher education in particular, and that too technical education must take the responsibility of towards sustainability development, educating the masses, creating the technology and implementing so that all those goals can be achieved. So major responsibility will be on the shoulders of technical education and higher education. So you will find that has also the footprints in this NEP. Somewhere in 2005-6, the whole world and particularly our country was revolutionized with IT revolution. Whether it was banking, whether it was finance sector, whether it was share market, whether it was payments, everything become IT enabled services. Probably with the education, that time also thought that okay, this is not our baby, our blackboard and chalk duster is best way. There is no replacement for chalkboard, etc. And what we are doing is better. But NEP has insisted the use of IT enabled services for education. So information technology and its use was made integral part of education in this policy. But in COVID, we have already seen that yes, technology is highly supportive to education. COVID has proved it. So all these events and activities, whether national or global, from 1985 till 2014, when draft copy of this report was submitted by Dr. Kasturi Rangan sir and his team. And by the time 2020, that document was accepted and as a policy of government of India, it came into existence. This journey, you will find everything what touched the various sectors and lives of the people on the globe and in India too. All those things have been included. So what is the takeaway?
This takeaway is this policy is a evolved document, and there is no going back from this document, because the activities, commitments of the country to the world or to ourselves or IT revolution, everything has to be taken into care. One more surprising aspect was seen, that in India, when this policy or draft policy was submitted to Government of India and finally accepted and implemented, the gross enrollment ratio in higher education, means ratio of those students who join in, you can say, university education after 12th or equivalent, to the total number of students who passed 12th or equivalent examination. So this ratio was 25, around 25%, even in the developed state like Maharashtra. What does it mean? If 100 students pass out from 12th or equivalent, only 25 of them join the university education. And this was considered to be a major hurdle in the development of the country. So access to higher education and access to education in general was the one of the pillars of this NEP. That is why you will find there is qualification frameworks wherein students done 8th can probably also, without doing 9th, 10th, 11th, 12th in formal mode, a student can come to university education. After 10th, without doing 11th, 12th, student can come to university education. Of course, after 12th, student are coming and will be coming. So various levels and stages are now found out as per international standards, and access to education was to be provided was the mandate given in this. We know that earlier, when after 10th, those students who used to go for vocational stream for 11, 12, the general perception of the society was one who cannot do good with academics, let them go for vocational education. And those who study 10th, 11th, and 12th in vocational streams were even denied the access to university education. So, denying access for various reasons and creating hurdles, that was considered to be a very negative thing. And NEP takes care that whomsoever is qualified, whomsoever is tested by some national testing agency or university testing agency, those whosoever has achieved certain level, now we are going towards level based education, should have access for higher education, university education. So when we will design every curriculum, if we are administrating any admission process, we are in charge of admission, today or tomorrow, we will have to keep what are the various options and levels through which a student can enter into higher education at any level, multi-entry, multi-exit. So that type of arrangement you will find has come out through the pillar of access, and we have to keep this in mind when we implement NEP, because some of us will be admission in charge, some of us will be exam in charge, some of us may be equivalency finding committee. So all of us should be aware what are the, you can say, provisions given so that access is made easy, as well as system is made flexible in NEP. So this one pillar is access. Second is equity. Through technology, through mobile, all of us know that one who has mobile and internet connectivity, the person has got access to same, whether you are in Mumbai, whether you are in Chennai, whether you are in Nagpur. And if you are connected internet and you have got mobile, everybody can get the same information at the same time, same knowledge. So this type of equity is also expected in higher education, so that it becomes more flexible system. Takeaway, what is the takeaway? That if a teacher or an author of certain book whose lectures are available, a teacher from IIT or
for that matter, any renowned institution, if his sessions are available, so then student from any remote area who is the student of the same subject should have access to the same material, same quality, same lecture to what a student in IIT is also getting. We know that IIT Chennai has started two programs, one regular BTech, with second is BTech online. Thousands of students are admitted for dual degree program. If a student is in Nagpur University doing BE, he also can join IIT BTech program online, and he can learn it from directly IIT professors also. For that, Swayam platform or NPTEL platform is also was made first ready, and now it is considered to be, you can say, accessible to any student. So 40% of the total learning a student can done through online, through those platforms, so that anytime, anywhere, and quality material, if the student wants, is available, and nobody can deny that equity to the student. So concept of equity. So what is the takeaway? If I am teaching certain subject and other teacher is teaching certain same subject. Earlier, it was we, the institution, who used to make class A, class B, and teach institute used to allot teacher A for one division, teacher B. But now, student may say that no, sir, I want to learn from teacher B, not from A, and nobody can deny that access. That type of equity. For that, even today, those instruments are not available, but clustering has started. So it will be the choice of student to learn from whatever best resource available, so that even play fielding is the route way on which our higher education will be going. So equity is important pillar of NEP. So anytime, anywhere, that type of education should be made available. But one rider is there. Third, that is third pillar, which is quality. Student can learn from anybody, but ultimately giving credits, giving qualification will depend upon the assessment by competent authority. So quality is another important pillar. We know NAC, NBA. So now in this parliament session also itself, higher regularity commission bill is coming. So there will be one vertical of accreditation in that commission. So quality is also taken care of. So whether, and it will be mainly through outcome and impact based assessment. So outcome will be the key parameter. Outcome what was? It will be expected that before earning any credit, students will have to demonstrate the attainment of competencies and learning outcomes which are which are made known to them before start of any academic or learning activity. So assessment, and that too assessment for by competent authority regarding the standards and level of qualification is the most important aspect in implementation of NEP. So outcome and impact, these will be the keywords henceforth. Assessment, competent authority, attainment of, you can say, those standards and outcomes, and demonstration of competencies. These will be the parameters through over which keen attention will be there to ensure quality. When things are made flexible, equity equal, that at the same time the thrust is on quality. Of course, fourth is affordability. Everybody of us know we is a country of diversity. Very heterogeneity is there. There is a big gap between have and have nots. Nobody should be denied or deprived of quality education. So equal mechanisms have to be developed regarding affordability. It is a separate issue, and government
scholarship, support, philanthropies, all those things come. So, but that is one of the important pillar which will not deal much to in our today's discussion. And friends, fifth one is very important. Fifth one is talks about accountability. Presently, there are not many instruments which are immediately implemented in terms of this pillar accountability. But we as a educator, we as a teachers, the question ponders on us: whose accountability? For what if at all we are made accountable, for what we can be made accountable? There are clear-cut instructions, directions in NEP, mandates for we the educators. In my opinion, those mandates we will discuss now after a few minutes. All those which have been given as a responsibility, as a mandate to educators, for that we will be definitely be made accountable. Similarly, there are clear-cut, you can say, directions for students regarding outcomes, regarding competencies, and regarding demonstration of those standards as per level. So students will be made accountable unless they show those, you can say, competencies, and we will be accountable for which clear mandates are given to us. So even though in the present documentation or instruments, whatever have been given for implementation of NEP, there are not many instruments as of today where we can clearly say, okay, we as a teacher will be accountable for this. We as an institute will be accountable for this. We as a university will be accounted for this. And if we do not fulfill what is expected, then what can be the actions on us? What are things? So even though it is not clear, but we as a teacher, we as an educator should always keep in mind the fifth pillar in NEP is accountability. So we should not forget, even though it is not presently implemented. So friends, there are 5 pillars, and whatever we will do as a part of implementation, our one eye has to be always on these 5 pillars. So whatever I do, does it get fitted? Whether it is in access, whether it is equity, whether it is quality, whether it is affordability, or whether it is accountability. So that we will have to keep in mind. Now, once we have understood the pillars and the evolution of NEP, now let us enter into the policy document. Now, what I like in this policy document, it is not that it is the first time that Free India has formulated certain policy for education and higher education. We know Radhakrishnan Commission was there, Yashpal Commission was there, Kothari Commission was there. Each commission had different, you can say, mandates, and accordingly service conditions got improved, access got improved, new colleges started. So there were policies as per the time. What is special about this policy, and which really all of us will appreciate, is probably first time very clearly what is education, this question is clearly answered. And what is the answer in this? What is education given in this policy? The policy has taken all Western thoughts, Indian thoughts from Socrates, Aristotle, Pluto. So in whatever way they have also defined education, plus Indian thinkers and philosophers also. And finally, in this document, the definition of education given is, it is the manifestation of divine perfection already existing in individual. See, keywords are individual, already existing perfection, divine perfection, and manifestation. These are the 3 keywords in the definition of education given in this policy. So what does it mean? It means that presently we are having group education concept, a class of 60, practical batch size of 15 or 20, project of 5 to 6 students group. So we impart education in groups. The presumption is that that group is homogeneous. So if I
take a class of 60 students. Presumption is that all 60s are uniform and homogeneous. So whatever what we call it as impart, or we generally call it as teach, it is reaching everybody because it is a homogeneous group. Here, in this definition, this concept is totally exploded. It says that there is nothing like teaching and because I teach, somebody learns. This is wrong. In the world, nobody learns because somebody else teaches that person. It is, I teach all 60 students, but everybody does not learn to the same extent. The fundamental concept is, it is the learner. If the learner decides, wants to learn, then only teaching can happen. So unless learning takes place, teaching is useless. This is what is the first thing. Second thing, so approach will be now individual. Everybody's interest may be different. Somebody may be interested in mathematical sciences, other may be interested in, say, humanities. Somebody can understand when somebody speaks, other can understand when somebody does by hands, third can understand it better in a visual mode, fourth can understand in a audio mode. So everybody is different, everybody has got its own attributes, specialities, and it is up to the learner to what extent teaching will be effective. This is the first thing. So what is the shift? As Ankit has rightly said, we are shifting from teaching towards learning. Now focal point will be learning. मी किती पिरियड घेतले, काय शिकवल्यापेक्षा मुलांनी काय शिकले, दॅट इज व्हॉट विल बी इम्पॉर्टंट. पहिलं शिफ्ट. सेकंड शिफ्ट, वर्गातली कॉलेजमधली सगळी मुलं युनिफॉर्म आणि होमोजिनियस असतात, ह्या कन्सेप्टला दुवा आहे. प्रत्येक जण वेगळा आहे. सो धिस पॉलिसी ऍक्सेप्ट द डिफरन्सिएशन. प्रत्येक जण युनिट आहे, प्रत्येक युनिक आहे, प्रत्येकाचे ऍट्रिब्यूट्स वेगळे आहेत. मग मला काय करायचं आहे, तर मला त्या विद्यार्थ्याला त्याचा युनिकनेस हा त्याला पहिले स्वतःची ओळख करून द्यायची आहे. कारण नोबडी नोज व्हॉट इज स्पेशल इन मी. So students also are expected that they do not know what is speciality in them. So what is the role of teacher now? Role of teacher is a facilitator. Help every individual to understand, to find out, to know who am I. Who am I? याची प्रत्येकाला ओळख करून देणं हे पहिलं आपलं काम आहे. ही एज्युकेशनची पहिली डेफिनेशन आहे. आणि दुसरं, एकदा मला ओळख झाली, मला कळलं मला कशात इंटरेस्ट आहे, मला कळलं की कशात मला पॅशन आहे, तर मी त्याच्यात मला पॅशन आहे, ज्याच्यात मला येस येस WT प्रॅक्टिकल एक्सटर्नल इंटरनल झालेली आहे. रेणुका मॅम, DS एक्सटर्नल चे मार्क्स तुम्हाला पोर्टल मधून प्रिंट आउट द्यायला सांगितलं. Jadhav madam, anything? Probably Jadhav madam wants to say something. Yes, ma'am? Okay, probably as I was telling, she is on but doing something else. Okay. So Ankit, can you please request Jadhav ma'am? Anybody from the college who can request Jadhav ma'am to please, either she can participate or she can mute her mic. Okay, so this is what is education is very nicely defined in this. And second thing, education you will find will be having 3 domains. So we want to give you education, we are imparting education, means we will be developing our student in those 3 areas which we will see. Then we will understand what are the different types of education, aim of education, and levels of this program. So let us, friend, understand now that we are basically the facilitators, and our role will be to help the learner to identify the speciality in person, and whatever speciality, passion, interest the student has identified,
then we have to help facilitate that student to develop those attributes which are already present in it. This is what is the concept of education in NEP. Now our role is getting changed from preacher to a facilitator. And the concept of group-based learning is getting changed towards individual and personalized learning. This is the big change which NEP will over the period ensure. So all you will find the path which is followed in implementation moves on that. And second thing, as per NEP, education means development of personality in three areas: knowledge area, cognitive, behavioral area, attitude, behavior, values, ethics, and third is skill area, psychomotor area. So when we say that we impart education, we have to ensure that three components are definitely there in our curriculum and in our education. There has to be some courses dedicated for knowledge, cognitive. There have to be certain, you can say, provisions for experiential learning, skilling, training, where students are able to apply whatever they have learned. And having knowledge and skill will not be sufficient. It is made our duty that we impart proper value systems, ethics, and dispositions and behaviors in the development of the student. So, whatever curriculum we will be following, whatever stream, let it be arts, commerce, science, engineering, but any type of education means has to be three components, one component of knowledge, other of skill, and third of behavior with equal weightage. So this is what we have to understand from the definition of education. Now next is, what is the aim? This policy very clearly understands what for education, why students should learn, and why we the teachers should, whatever we call, educate the learner. See, this is the mandate, and when I say accountability will be there, I worry these are the points on which we may be getting audited later on. So let us understand what is the mandate given to us. This policy clearly tells we the educators that we must, the word must is there, we must prepare student for three things. Number one, for meaningful and satisfying life. So what may be audit for us? They may take survey of our pass out students, alumni, and they may check whether they are leading meaning, अर्थपूर्ण, उद्देशपूर्ण जीवन. ते उद्देशपूर्ण जीवन जगले पाहिजे, अर्थपूर्ण जीवन जगले पाहिजे, आणि सॅटिस्फाईंग आणि सुखी समाधानी जीवन जगले पाहिजे. यशस्वी शब्द नाही, यशाची व्याख्या वेगळी वेगळी हवी असते. आपल्याला काय मॅन्डेट दिलाय? आपल्याला अशा पद्धतीने एज्युकेशन द्यायचं आहे जेणेकरून आपले विद्यार्थी त्यांच्या आयुष्यात अर्थपूर्ण, उद्देशपूर्ण, सुखी समाधानी जीवन ते जगतील. दुसरं, we have to prepare student for their future job roles. So even though student takes admission say in 2026 in first year, we have to forecast and keep eye in 2032 or 33, after 5-6 years, when the student will enter into economic field. The student may go to research, student may go to postgraduate, student may become a teacher, student may go to manufacturing sector, student may go to quality control sector, student may go to administrative section, IAS, IPS. So wherever are the possibilities for which we are giving education, we have to forecast what are the job roles. And for those job roles, what will be the attribute then required? Now AI will bring many changes in the job roles. That way, we as a teacher, we as an education provider first have to forecast. So it will be a continuous process of keeping eye on future job roles. And according to that, we have to prepare students right now. So what can be accountability? They may again take the survey of our alumni, our pass out student, and they may ask only one question: whatever job role you are doing,
द यू कॅन से कॉम्पिटन्सी, तुम्हाला जी सक्षमता आलेली आहे किंवा तुम्हाला जॉब करताना जे आवश्यक लागत आहे ते तुम्हाला महाविद्यालयात मिळालं होतं का? की महाविद्यालयात शिकवल्याचा आणि माझ्या जॉब रोलचा काही संबंध नाही, जे सगळं काही मला आत्ता शिकावं लागतंय, स्वतःला सक्षम व्हावं लागतंय, देन आय एम एबल टू सस्टेन ओनली. इवन लाईफलॉंग लर्निंगचं स्किल हे सुद्धा महाविद्यालयातून त्याला दिलं पाहिजे. हा आपल्याला दिलेला मॅन्डेट आहे. म्हणजे वी मे बी ऑडिटेड अँड मे बी मेड अकाउंटेबल whether we have prepared our student for their future job roles or not. And third, we have to prepare student, त्यांना कॉम्पिटंट बनवायचं आहे फॉर इकॉनॉमिक इंडिपेंडन्स. वाटतात तीनच शब्द, पण त्यांनी आपला संपूर्ण शिक्षणाकडे पाहण्याचा आणि शिक्षण देताना शिक्षक आणि शिक्षण संस्था म्हणून पाहण्याचा दृष्टिकोनच बदलला. मला विद्यार्थ्याला त्याच्या जीवनात तो मिनिंगफुल उद्देशपूर्ण सुखी व्हावा, त्याला भविष्यातले जॉब जे करायचे त्याच्यासाठी त्याची कॉम्पिटन्सी यावी आणि माझा विद्यार्थी इकॉनॉमिक इंडिपेंडन्स कसा होईल त्या दृष्टीने त्याला सक्षम करायचा आहे. ह्या गोष्टी मी करत असेल तर मला धरल्या जाईल मी एज्युकेशन देतोय. म्हणजे बघा व्हॉट आर एक्सपेक्टेड आउटकम. आता या आउटकम्सला अनुसरून आपल्या प्रोसेसेस आणि इनपुट्स करायचे आहेत. उद्या आपलं नॅक म्हणा, एनबीए म्हणा किंवा कुठलंही ऍक्रिडिटेशन किंवा ऑडिट या आउटकम साठी आणि इम्पॅक्ट साठी बघितल्या जाणार आहे. सो धिस इज व्हॉट इज वन हॅज टू अंडरस्टँड. वी द टीचर, वी द एज्युकेटर हॅव टू व्हेरी क्लिअरली अंडरस्टँड अवर रोल इन द न्यू सिच्युएशन अँड द मॅन्डेट गिव्हन टू अस. आपला जॉब रोल काय आहे, धिस इज व्हॉट इज व्हेरी क्लिअरली. त्याच्यासाठी त्यांनी मार्ग दिलाय. धिस पॉलिसी टॉक्स अबाउट द वे ऑल्सो. काय सांगतं की ते म्हणतात की लेस कंटेंट, तुम्ही खूप भरमसाठ गोष्टी अभ्यासक्रमामध्ये भरायच्या नाही, हे क्लिअरली सांगितलेलं आहे. आणि मूव टुवर्ड्स लर्निंग रादर दॅन टीचिंग. आणि लर्निंग सुद्धा क्रिटिकल थिंकिंग, प्रॉब्लेम सॉल्विंग, क्रिएटिव्हिटी, मल्टीडिसिप्लिनरी, इनोव्हेशन्स आणि चेंजिंग फील्डला अडॉप्शन ह्यासाठी तयार होणारं तुम्ही करिक्युलम तयार करायचं आहे. म्हणून आपल्याला लक्षात घ्यायचं आहे की लेवल बेस्ड कंटेंट टाकताना खूप भरमसाठ भरायचं नाहीये. जसजशी लेवल पुढे बघू आपण व्हॉट इज लेवल, त्यानुसार अभ्यासक्रम तयार करायचा आहे. पण प्रॉब्लेम सॉल्विंग, क्रिटिकल थिंकिंग, मल्टीडिसिप्लिनरी अप्रोच ह्या दृष्टीचं करिक्युलम तयार करायचं आहे, इम्पार्ट करायचं आहे आणि असेस करायचं आहे. त्याच्यामुळे आपल्याला एज्युकेशनमध्ये इमोशनल कॅपॅसिटीज, इथिकल व्हॅल्यूज, सोशल व्हॅल्यूज, डिस्पोजिशन, बिहेवियर, हायर ऑर्डर थिंकिंग, प्रॉब्लेम सॉल्विंग आणि नॉलेज, हे नॉलेज, सायकोमोटर आणि बिहेवियर या 3 डेव्हलप करायचं आहे. म्हणून पॉलिसीचं व्हिजन स्टेटमेंट काय म्हणतं, आता आपल्याला व्हिजन स्टेटमेंट लक्षात येईल की एज्युकेशन शुड एनेबल अन इंडिव्हिज्युअल. बघा ग्रुप कडून पर्सनलाइज इंडिव्हिज्युअल कडे वळतोय आपण आता. हे असं नाही म्हणत शुड एनेबल द क्लास ऑफ द स्टुडंट. दे से दॅट इंडिव्हिज्युअल टू स्टडी वन ऑर मोर स्पेशलाइज्ड एरिया. म्हणून ते मेजर, मायनर. मेजर ज्याच्यात त्याला इंटरेस्ट आहे, ज्याच्यात गती आहे, त्याच्यात त्याला डीप घेऊन जा आणि बाकी मल्टीडिसिप्लिनरी त्याला टच द्या. त्याच्याशिवाय कॅरेक्टर, इथिकल आणि कॉन्स्टिट्युशनल व्हॅल्यूज डेव्हलप करायचे आहे आणि 21st सेंचुरी कॅपॅबिलिटीज. म्हणून आपल्याला 3 डोमेन मध्ये शिक्षण द्यायचं आहे. एक कॉग्निटिव्ह डोमेन, एक सायकोमोटर डोमेन आणि एक एफिनिटी डोमेन. म्हणजे जेव्हा आपण करिक्युलम तयार करू त्यावेळेला लक्षात घेतलं पाहिजे की बा आपल्याला इक्वल वेटेज नॉलेज, थिअरी, थिओरटिकल सब्जेक्ट, प्रिन्सिपल्स, लॉज हे द्यायचे आहे. पण तेवढंच वेटेज 21st सेंचुरीच्या स्किल्सचं द्यायचं आहे आणि तेवढंच वेटेज, इक्वल वेटेज द्यायचं आहे व्हॅल्यूज, बिहेवियर आणि डिस्पोजिशन्स डेव्हलप करण्यासाठी. ह्या तिघांचा एकत्रित रीतीने विद्यार्थ्याची केलेली डेव्हलपमेंट, त्याला केलेली मॅनिफेस्टेशन त्याच्या इनर ॲट्रिब्यूटचं इज द एज्युकेशन अँड धिस इज व्हॉट वी आर एक्सपेक्टेड टू डू. आता आपल्याला लक्षात आलं असेल की आपल्याला एज्युकेशन प्रोव्हायडर आहे म्हणजे काय करतोय आपण, तर 3 डोमेन मध्ये विद्यार्थ्याला तयार करतोय. पहिला डोमेन आहे
कग्नेटिव्ह डोमेन म्हणजे नॉलेज डोमेन, दुसरा आहे स्किल डोमेन आणि तिसरा अफेक्टिव्ह डोमेन. आता नॉलेज डोमेनचे सुद्धा दोन कंपोनंट आहे. एक आहे डिस्क्रिप्टिव्ह नॉलेज, दुसरा आहे प्रोसिजरल नॉलेज. डिस्क्रिप्टिव्ह नॉलेज म्हणजे नोईंग दॅट अर्थ रिव्हॉल्व्स अराउंड द सन. हा थिअरी आहे, लॉज आहेत, फिलॉसॉफीज आहेत, प्रिन्सिपल्स आहेत. सो दोज हॅव टू बी टोल्ड टू देम. ते नॉलेज द्यायचंच आहे डिस्क्रिप्टिव्ह नॉलेज. पण आपला अप्रोच हा आता एबिलिटी टू रिझन व्हाय दिस फॅक्ट्स आर ट्रू. नुसतं नॉलेज देऊन त्याला पाठांतर करायचं असं नाहीये. त्याची क्रिटिकल थिंकिंग अशी करायची आहे की व्हॉट वी आर टेलिंग यू आर द प्रिन्सिपल, लॉज, थिअरीज, philosophies. So these are the facts. But students should get developed to reason why these philosophies are true, why these facts are true. आपल्याला ते करायचं आहे त्याला, त्या थिअरीज प्रिन्सिपल देताना. हे कसं लक्षात येईल? आपण ज्या रीतीचे असेसमेंटचे क्वेश्चन्स टाकू, त्या क्वेश्चन्स मध्ये कुठला वर्ब वापरला त्याच्यावरून लक्षात येईल आपण नेमकं त्या विद्यार्थ्याची कुठली अप्रोच टेस्ट करतोय. पुढे सांगतो मी काय आहे ते. दुसरं आपल्याला नॉलेज द्यायचं आहे प्रोसिजरल नॉलेज, म्हणजे नोईंग हाऊ. म्हणजे माझा नॉलेज डोमेनचंही जे सिलेबस असेल त्या सिलेबसचं इक्वल डिस्ट्रीब्युशन डिस्क्रिप्टिव्ह नॉलेज मध्ये थिअरी, प्रिन्सिपल, फिलॉसॉफी, लॉज, त्याच्या सोबत सोबत प्रोसिजरल नॉलेज म्हणजे जी काय तो थिअरी करतोय. वन इज नोईंग दॅट, सेकंड इज नोईंग हाऊ. मला कॉग्निटिव्ह डोमेनचं सुद्धा दोन कंपोनंट मध्ये करिक्युलम असलं पाहिजे, शिकवलं पाहिजे आणि असेस केलं पाहिजे. वन इज डिस्क्रिप्टिव्ह नॉलेज, अदर इज प्रोसिजरल नॉलेज. नुसतं असं नाही. आता NEP इम्प्लिमेंट करतो म्हणजे आपण लेव्हल बेस्ड एज्युकेशन मध्ये जातोय, आपण कॉम्पिटन्सी बेस्ड एज्युकेशन मध्ये जातो आहे. आणि लेव्हल बेस्ड एज्युकेशन मध्ये प्रत्येक या डोमेनच्या वेगळ्या वेगळ्या लेव्हल्स आहेत, त्या मला समजून घेतल्या पाहिजे. जेव्हा मी कॉग्निटिव्ह डोमेन बद्दल सध्या बोलतोय म्हणजे इन्फॉर्मेशन बद्दल बोलतोय, अंडरस्टँडिंग बद्दल बोलतोय, नॉलेज बद्दल बोलतोय, थिंकिंग बद्दल बोलतोय, तर मित्रांनो लक्षात घ्या त्याच्या 6 लेवल्स आहेत. सगळ्यात लोएस्ट आहे रिमेंबरिंग ऑर मेमरायझिंग, म्हणजे जस्ट रिकॉलिंग प्रिव्हियस लर्नेड मटेरियल. पाढे म्हण, कविता म्हण, डिफाईन, स्टेट द लॉ, अशासारखं पाठ केलेलं मटेरियल पुन्हा रिकॉल करता येणं ही लोएस्ट लेवल ऑफ कॉग्निटिव्ह डोमेन आहे. शाळेसाठी ही कदाचित योग्य असेल, पण हायर एज्युकेशन मध्ये खूप जास्त प्रश्न रिकॉलिंग द इन्फॉर्मेशन वर ठेवायचे नाही. फार फार द फर्स्ट सेमिस्टरचे काही प्रश्न स्टेट द लॉ, डिफाईन द प्रिन्सिपल, लेबल वगैरे असे थोडे फर्स्ट सेमिस्टरला चालतील. पण सेकंड इयर, थर्ड इयर, फायनल इयरला यासारखे प्रश्न दिसायला नको. इट इज कन्सिडर्ड टू बी लोएस्ट लेवल. सेकंड इज अंडरस्टँडिंग, कॉम्प्रिहेन्शन, ग्रास्पिंग द मिनिमम ऑफ मटेरियल. आता आपण वर्गात शिकवताना समजलं का, हॅव यू अंडरस्टूड हा शब्द नेहमी वापरतो की जिथे अपेक्षित आहे की पाठ करण्यापेक्षा त्याला समजलं पाहिजे. समजायला नको का? NEP सेज येस, पण समजलं पाहिजे, पण फक्त समजून चालणार नाही. दॅट इज ऑल्सो कन्सिडर्ड टू बी लोअर लेवल. सो मेमरायझिंग इज लोअर लेवल, सिम्पली कॉम्प्रिहेन्शन और अंडरस्टँडिंग इज ऑल्सो लेवल. मग काय अपेक्षित आहे? तर इट स्टार्ट फ्रॉम अप्लिकेशन. जे माझं पाठ झालं आहे, जे मला समजलं आहे ते मला यूज करता आलं पाहिजे. सो ट्रूली स्पीकिंग अवर लेवल विल स्टार्ट फ्रॉम using whatever is known, whatever is understood. I should be able to use that in typical परंपरागत अप्लिकेशन मध्ये पण, रुटीन अप्लिकेशन मध्ये, ॲज वेल ॲज न्यू आणि कॉन्क्रीट सिच्युएशन मध्ये. त्यानंतरची लेवल आहे अनालिसिस, वेअर whatever is known तिथे त्याला ब्रेकिंग द इन्फॉर्मेशन इन टू पार्ट्स टू एक्सप्लोर अंडरस्टँडिंग ऑफ बोथ कंटेंट अँड स्ट्रक्चर. कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लेमचं छोटं छोटं मला डिवाइड करता आलं पाहिजे. दॅट इज अनालिटिकल थिंकिंग इज द लेवल विच इज एक्सपेक्टेड इन सेकंड इयर, थर्ड इयरच्या लेवलला. देन इव्हॅल्युएशन अँड सिंथेसिस. हे कळेल कसं? हे आपल्या असेसमेंट मध्ये कळेल.
म्हणजे मला जर मी प्रश्न जे विचारीन, मग ते टेस्ट मध्ये असू द्या किंवा युनिव्हर्सिटी एक्झाम मध्ये असू द्या, जर मी डिस्क्राईब, रिट्रीव्ह, नेम, फाइंड, लिस्ट, डिफाईन असे प्रश्न जर असतील, इट विल बी कन्सिडर्ड ॲज वी आर ऑपरेटिंग इन लोएस्ट लेवल मेमरायझिंग. पण समराईज, एक्सप्लेन, क्लासिफाय असे प्रश्न असतील तर म्हणतील चला अंडरस्टँडिंग लेवल आहे, पण तेही खूप जास्त नको. पण त्याच्या वरचे मी तुम्हाला पुढचे दाखवतो असेसमेंटचे वर्ड्स, जे अप्लाइंग, अनालिसिंग, इव्हॅल्युएटिंग आणि फायनली क्रिएटिंग समथिंग न्यू. What is expected that we operate minimum under understanding, and mainly for our undergraduate program, understanding, applying, analyzing and इव्हॅल्युएटिंग. कदाचित क्रिएटिंग पोस्ट ग्रॅज्युएट आणि पीएचडी ला जास्त येईल, पण आपल्याला लेवल बेस फर्स्ट इयर, सेकंड इयर, थर्ड इयर, फोर्थ इयरला जसं जाईल, आपल्याला या लेवल्स लक्षात ठेवून या पद्धतीने करिक्युलम डिझाईन करावं लागेल, या पद्धतीने शिकवावं लागेल आणि सगळ्यात महत्वाचं या पद्धतीने असेस करावं लागेल. कारण शेवटी आउटकम मध्ये मुलांनी त्या लेवलचं आणि त्या स्टँडर्डची कॉम्पिटन्सी डेमॉन्स्ट्रेट केली आहे की नाही, हे आपल्याला फायनली ऑडिट होताना दाखवावं लागणार आहे. त्यामुळे पुढे जाऊ आपण. पण ह्या रिमेंबरिंग, अंडरस्टँडिंग, अप्लाइंग हे आपल्या फिक्स्ड अवरच्या एक्झामिनेशन, फॉर्मॅटिव्ह किंवा समेटिव्ह असेसमेंट मध्ये कळतात. पण अप्लाइंग, अनालायझिंग, इव्हॅल्युएटिंग, क्रिएटिंग ह्या फक्त कोर्स प्रोजेक्ट, मिनी प्रोजेक्ट, मायनर प्रोजेक्ट, कॅपस्टोन प्रोजेक्ट मधनं कळतात आणि काही ऍट्रिब्यूट्स असेसमेंटच्या रुब्रिक्स मधून कळतात. आपल्याला एनईपी इम्प्लिमेंट करायचा आहे, कॉग्निटिव्ह लेवल आपल्याला हे करायची आहे, इम्प्लिमेंट करायचे आहे डोमेन, आपल्याला ब्लूम्सच्या लेवल्स डोमेन करायच्या आहेत. म्हणजे आपल्याला फायनली आपल्याला लेवल्स माहीत असल्या पाहिजे आणि त्यांचे असेसमेंट टेक्निक्स माहीत असले पाहिजे. Now when we come to second domain, that is psychomotor domain, it talks about training, skilling, doing ourselves by the student themselves. त्याच्यात दोन शब्द आपल्याला माहित पाहिजे. एक आहे कॅपॅसिटी आणि दुसरी आहे कॉम्पिटन्सी. म्हणजे विद्यार्थी त्याला दिलेलं स्किल कन्सिस्टंटली आणि रिपीटेबली तर त्यांनी दाखवलंच पाहिजे, पण द स्टुडंट शुड बी एबल टू डू अडॉप्टेबल इन डिफरंट सिच्युएशन्स ऑल्सो. आणि या ज्या स्किल्स आहेत त्याला इन द फॉर्म ऑफ लर्निंग अचिव्हमेंट ऑब्झर्वेबल झाल्या पाहिजे, त्याला असेस करता आल्या पाहिजे, त्याला आपण म्हणायचे कॉम्पिटन्सीज. पुढे आपण जेव्हा असेसमेंटला जाऊ तेव्हा आपण डिटेलमध्ये पाहू. पण या डोमेन सुद्धा इट इज हॅज गॉट लेवल्स ऑफ 7. डुईंग, स्किलिंग म्हणजे परसेप्शन आहे, सेट आहे, गायडेड रिस्पॉन्स आहे, मेकॅनिझम आहे, कम्प्लीट अवर्ड रिस्पॉन्स आहे, अडॉप्शन आहे, ऑर्गनायझेशन आहे. म्हणजे लहान गेट सेट गो स्कूल चिल्ड्रनसाठी म्हणजे तो क्ल्यू सेन्स करतो आणि ज्याला सांगितलं असेल तसं करतो. पीटी करताना एक समोर मुलगा उभा असतो, पीटीचा टीचर उभा असतो, तो शिट्टी वाजवतो, समोरचा मुलगा जसे पीटी करेल तसे उरलेला ग्रुप करेल. सो दॅट इज परसेप्शन as well as set. आपण गेट सेट गो म्हणतो. सो इमोशनली रेडी टू ऍक्ट. गायडेड रिस्पॉन्स म्हणजे जे त्याला सांगितलं ते खूप चांगल्या रीतीने डिस्क्रीट स्टेप्स मध्ये करू शकतो. आपल्या हायर एज्युकेशनला गेट सेट तर अपेक्षित आहे की ती स्टुडंटच तयार आहे. फर्स्ट इयरला फार फार तर त्याचं स्किल गायडेड रिस्पॉन्स सारखं पाहिजे. म्हणजे आपण सगळ्या प्रॅक्टिकलची प्रोसेस दिली, देन इक्विपमेंट दिल्या, इन्स्ट्रुमेंट दिल्या, प्रोसिजर्स दिली, ऑब्झर्वेशन टेबल सांगितलं आणि टीचरनी, डेमॉन्स्ट्रेटरनी करून दाखवलं आणि सगळी मुलं ते फार चांगल्या रीतीने करू शकतात. पण मित्रांनो लक्षात घ्या, दॅट इज द लोएस्ट लेवल. गायडेड रिस्पॉन्स आहे. What in higher education we are expected to do, that student perform acts with increasing efficiency, confidence and proficiency. So that is what is the level expected, that is mechanism. नेक्स्ट त्याच्यानंतर ऑटोमॅटिकल परफॉर्मन्स आहे आणि शेवटी त्याला फक्त तुम्ही प्रॉब्लेम स्टेटमेंट द्याल, तो प्रोसिजर सिलेक्ट करेल, तो इन्स्ट्रुमेंट सिलेक्ट करेल अँड द स्टुडंट विल कम आउट विथ नंबर ऑफ सोल्युशन्स अँड विल बी एबल टू टेल दिस इज द मोस्ट ऑप्टिमम सोल्युशन फॉर ए गिव्हन प्रॉब्लेम. त्या लेव्हल पर्यंत लेव्हल बेस्ड एज्युकेशन म्हणजे फर्स्ट इयरला, सेकंड इयरला, थर्ड इयरला, फायनलला, पीजीला जसजशी लेव्हल जाईल तशी त्याच्या सायकोमोटर डोमेन मध्ये सुद्धा द स्टुडंट इज एक्सपेक्टेड टू डेमॉन्स्ट्रेट द अचिव्हमेंट ऑफ, यू कॅन से, लेवल अँड स्टँडर्ड
and we will have to validate. These are my practical, these are my practical projects, and these are the outcomes, expected outcome. These are the competencies shown through this indicator. So I validate that my student has achieved this level. So I award him qualification of degree or diploma or certificate. See, our role will be to validate the standard mapping with the level, and for in the three domain, and each domain will have say this type of stages. So students should be able to show this thing. So you will find the questions, the sample verbs will go on, will differ. For perception, it will be from detect. So for organization, it will be design. So from detect to design, we should be able to show our assessment technique. Then only it will be said that we have provided the student with level based and corresponding to that level standard, and students have demonstrated. So they should be given, awarded with a given qualification. See, big responsibility is going to come on our shoulder. Last domain is affective domain, value. It is accepted that effective action needs strong motivation in addition to knowledge and capacity. And these strong actions comes out from, you can say, our value system and dispositions. What are values? Values are belief, what is right and wrong. What is disposition? It is attitude and perception. And attitude and perception form the behavior. It is understood, or you can say underlined in this policy, that along with knowledge and capacities, this attitude and perception must be inculcated in the student so that they perform efficiently, effectively, and are motivated when they come out of our institution. So it is we who have to imbibe, inculcate these values and disposition. Again, here also you will find there will be 5 levels: receiving, responding, valuing, organization, and internalizing. So lowest is selectively attending to stimuli, and highest is integrating the value into value system and controlling the behavior. So what will be expected from first year pass out? What will be expected from second year pass out? What will be expected from third year pass out? And whatever will be expected from fourth year or PG or PhD, depending upon the level, qualification, the behavior. In one case, student should be able to only adopt whatever value system is given to that student, while at a senior level, it will be expected that student is able to create the value and imbibe, integrate that value into the system and controls the behavior. So whether it is individual behavior or group behavior, so behavior in the form of team as a member or a team lead, that has to be developed in college days only, in education only, and that is the responsibility given to us. Now you can understand when that fifth pillar will get activated, accountability, when that mandate given to we the educator will become, when these domains are very clearly specifying, levels are specified, expectations are specified, and when we validate that yes, my student has passed out and I am giving him degree, we will be audited for whether we have done all these things, and then we are issuing qualification or not. So implementing NEP has got many areas. Now, one of the mandate of NEP is integration of various types of education. So with no isolation, multidisciplinary. So in few minutes, let us understand what are types of education. One is academic education, which is focused on only information and knowledge domain. We are expert in that. For years together, we are the perfect person who impart information and to some extent knowledge. So what we operate is in academic education. While vocation education consists of 3 parts: knowledge, attitude, skill, but directed towards particular occupation. So student is prepared for specific work situation in the economy. While NEP expects integration of academic education with vocational education. So you will find many vocational education components are integrated
in academic education. We know what is professional education and technical education. Probably, friends, here we finish our session 1 of part 1. And let us just take the recap. I hope everybody of us has now understood pillars of NEP. We know 5 pillars. So it will be access, equity, quality, accountability, then affordability. So all those 5 pillars we have understood. So I hope that everybody of us will be able to recall those pillars because those are the fundamental. What is concept of education and how will it change the role of teacher? We have understood how education is that way defined in this policy and how the role changed from teaching focus to learners focus, from group system to individual personalized learning, and teacher as a preacher to teacher as a facilitator. And what is our role? We have to help student to identify the attributes in him. Who am I? The student should be able to search, and we should help student to search for that question. And once, who am I? What are my interests? What are my passions? What I want to be? Once those things are known, then we have to facilitate student to have attributes in developing those personality, you can say, part of that individual. Then we have understood there are 3 domains, and each domain has various stages. So cognitive domain, psychomotor domain, or affinitive domain, and each domain is having various levels. We have understood what is the aim of education, why students should learn and why should we teach. So why should they take education, why should we impart education? That very clearly, and mandate for us is very clear. We have to prepare student for 3 things: for their Arthapurna, Uddeshapurna Jivan, for their job role, and for economic independence. त्याच्यासाठी शिक्षण आपल्याला द्यायचं, आपल्याला विद्यार्थी त्याच्यात प्रिपेअर करायचे आहे. आणि आपल्याला माहिती आहे की अकॅडमिक एज्युकेशन आहे, व्होकेशनल एज्युकेशन आहे, प्रोफेशनल एज्युकेशन आहे, टेक्निकल एज्युकेशन आहे, डिसिप्लिन्स आहे, ह्युमॅनिटीज आहे, कॉमर्स आहे, इंटरडिसिप्लिनरी आहे. आणि NEP सांगतं की या सगळ्या सायलोज ब्रेक करा, सगळ्यांचं इंटिग्रेशन करा आणि मल्टीडिसिप्लिनरी पॅटर्न मध्ये एज्युकेशन द्या. सो धिस इज व्हॉट वी हॅव अंडरस्टूड अँड आय होप this assessment each of us will be able to show it. Now let us go to the session 2 of part 1 for another 20 minutes, and then we will take a break of 10 minutes. Now here we will be talking about cornerstones of quality learning, and we will be talking about first framework, that is credit framework. As usual, what are the expected learning outcome of our session 2? I expect that all learned participants will be able to understand 4 cornerstones of quality learning. In NEP, the word teaching is used at minimum places. Everywhere the word learning is used. And very clearly, cornerstones of quality learning is given, and where quality is the pillar. So what are those 4 cornerstones? Everybody of us will be able to understand. And second learning outcome will be, all of us will understand various framework, and out of that, everybody of us will not be able to only understand, but will be able to implement credit structure, credit framework for any undergraduate or postgraduate program. So this Article 12 of, you can say, Clause 12 of NEP talks about cornerstones. So remember, friends, these are 4 cornerstones. One is appropriate curriculum. Now, why word appropriate? Because we are moving towards level-based education. For each level, standards are set. For each level, qualifications are set. Like certificate, diploma, 3 years degree, 4 years degree, degree with honor, degree with research, and so on. So for each level, there will be qualification, will be, you can say, some standard, and appropriate with that level, standard, and qualification, we have to design the curriculum. So designing appropriate curriculum is first cornerstone. So we have to understand
what are the basic requirement to design a curriculum in NEP. Second is imparting that curriculum. That is, what are various pedagogies, our traditional ways will not help. Third is very important, assessment. Now, NEP says that summative assessment slowly we should get over. We should not use summative assessment. Have weightage minimum of summative, but it should be formative assessment. So we must know what are the various assessment strategies, what are various assessment tools, what is different between formative assessment, what is cognitive assessment, what is summative assessment, and wherever directly marks cannot be given, what are the rubrics? What are the rubrics? How to design rubrics? So that is third, you can say, cornerstone of quality. And of course, fourth and important is student support. What does this clause 12 tells? That we have to prepare all these things so that creativity, innovation are promoted in the, you can say, all the system. And whether it is curriculum, whether it is pedagogy, or whether it is assessment, it should be under framework of a qualifications. Friends, in a way, you by this time you must have also appreciated that we are moving from local to global through national. Flexibility is going to come. Academic bank of credit is to come. The vertical and horizontal mobility, multi-entry, multi-exit. To, and we have got so many institutions, national universities, state universities, colleges, then rural colleges, urban colleges. We have got monodiscipline colleges, multidisciplinary colleges. We have got a network of various heterogeneities there. So everything will have to be brought under some common framework, and everybody will be operating under that umbrella. So will our autonomy go? No. But our autonomy will be regulated in this framework. So we must understand the framework when we have to implement the clause 12. The important part about curriculum and pedagogy is it has to be designed to ensure engaging learning experience. So we are moving towards experiential learning systems and meaningful opportunities, social engagement, and achieving the goal of global quality standard. So level are there, standards are there, but now those standards are linked with global standard, Washington Accord. And the goal is that everybody marches towards those global quality standards. And important for experiential learning is opportunity for social engagement. Surprisingly, or you will be happy to know that first time the definition of higher education and university changed. Earlier, university was defined as a place of higher learning and research. Now, along with higher education and research, a word social engagement and services is also added. So social engagement and services is the integral part of higher education and university. Very clearly it is mentioned that in performance appraisal of whether university, whether institute or individual teacher, everybody's performance appraisal will have necessary component of social engagement and service and global quality standard. So these are the cornerstones under which we will have to match because they are identified as a cornerstones of quality learning. Quality is the pillar of NEP. So nobody from us can go away from this clause 12 of NEP. Now let us understand, as we have been telling so many times, what is education, what are domains of education. Now, for those domains, we know they are level-based, and for each level, there will be standard, and for each level, there will be qualification. Now, once that is the policy, now we talk about implementation. What are the provisions or instrument given for implementing this? They have provided us with frameworks. So basically, in today's session, in part 2 also, we will be talking about these frameworks. First is credit framework, second is qualification framework,
Third is learning outcome based curriculum, LOCF or LOBE, so they call it. So these three frameworks we will understand. So for our second session, let us understand credit framework and then we will take the break. Now everybody should by this time may be aware of this instrument which is known as National Credit Framework, commonly known as NCRF. The document has come out in April 2023. Why I am showing this document? You will find Ministry of Education, UGC, AICT, Teachers Education, all regularity and statutory authorities of education, they have come to common platform. And commonly this document is issued. What is the takeaway? It is applicable for everybody, whether you are UGC regulated institution or AICT regulated institution. Everybody will have to obey and follow this framework known as credit framework. What is credit? Earlier we used to give marks. Now many of us know also what is credit. It is the unit of measure of coursework. What are the attributes of this, you can say, dimension of the word credit? The basic principle is credit will be awarded after a specified notional learning hours. Remember, it is not teaching hours, it is not contact hour. Notional learning hours. So first dimension is credits are related with learning of hours, notional hours. Second, achieving the desired learning outcome. So student will have to demonstrate attainment of desired learning outcome. Now, desired learning outcome means before any program is there, before any course is there, before any training is there, what are the expected outcome out of that program has to be very clearly told. Everybody should be aware मी कशासाठी शिकतोय या प्रोग्राम मध्ये. At the end of the session, what is that I am going to achieve? So that has to be specified and it has to be determined by assessment. म्हणजे assessment by competent authority, mention of a learning outcome and student showing attainment of or demonstrating the competency and attainment of outcome and duration of the learning. These all together will form the basis of measurement of any course and according to the credits will be earned by the student. Grace marks, incentives दिल्या जायचे. क्रेडिट्स विद्यार्थ्याला अर्न करावे लागतील. अर्न कुठनं करता येतील? फ्रॉम वेअर स्टुडंट कॅन अर्न. Credits can be earned from academic education, from vocational education, skill program, training, experiential learning, professional learning, classroom, lab work, examination, class test, quiz, any assessment, any curricular activities, debate, recitation, celebration of festival, self-defense classes, career counseling classes, value education classes, sports, life skills, community work, field visit, vocational education, project, industry, internship, apprenticeship, on-job training. So wherever learning happens, the credits can be given. पण ह्याच्यात एक लक्षात घ्यायतले अनेक असे आहेत कल्चरल. कशात मोजायचे? थिअरी प्रॅक्टिकलच्या परीक्षा देऊ, क्वेश्चन घेऊ, मोजू. पण स्पोर्ट्स असेल, फील्ड व्हिजिट असेल, इंडस्ट्रियल व्हिजिट्स असतील, how you will measure because attainments have to be shown, demonstrated. म्हणून त्याच्यासाठी असेसमेंटसाठी रुब्रिक्स तयार करणं. म्हणून प्रिपरेशन ऑफ रुब्रिक्स that itself is a big exercise when we say we are implementing NEP. तो वेगळा विषय आहे. पण आता आपल्याला हे लक्षात आलंय की क्रेडिट हे लर्निंग मधनं मिळवता येतात आणि त्याचे कंपोनंट जे आहेत, डायमेन्शन जे आहेत, एक त्याचे ड्युरेशन ऑफ लर्निंग आहे, दुसरं आहे असेसमेंट बाय कॉम्पिटंट अथॉरिटी आहे, तिसरं एक्सपेक्टेड लर्निंग आउटकम आहे आणि डेमॉन्स्ट्रेशन ऑफ दॅट लर्निंग आउटकम आहे. हे सगळं जेव्हा होईल, हे सगळं वेल स्पेसिफाईड असेल, डॉक्युमेंटेड असेल
आणि ते पूर्ण झाल्याचं असेल तेव्हा विद्यार्थ्याला क्रेडिट्स मिळतील. आता किती अवर्स त्या लर्निंगला किती क्रेडिट मिळतील, तर नोशनल अवर्स आणि क्रेडिटचं रिलेशनशिप हे 1 वर्ष म्हणजे 1200 लर्निंग अवर. म्हणजे पूर्वी आपण म्हणायचो 1 वर्ष म्हणजे कॅलेंडर मंथ्स, किंवा आपण म्हणायचो सेमिस्टर 1 आणि 2 मिळून 1 वर्ष होईल, किंवा आपण म्हणायचो 180 टीचिंग डेज म्हणजे 1 वर्ष, एक सेमिस्टर म्हणजे 90 टीचिंग डेज, किंवा आपण म्हणायचो 15 ते 18 वीक म्हणजे एक सेमिस्टर. नाउ अलॉंग विथ दॅट वन मोर पॉइंट इज ऍडेड, 1 वर्ष याचा अर्थ 1200 लर्निंग अवर्स. व्हॉट इज द टेक अवे? आपण जेव्हा कॅलेंडर, अकॅडमिक कॅलेंडर तयार करू, जेव्हा आपण एका सेमिस्टरचं किंवा एका वर्षाचं करू, आपल्याला ही काळजी घ्यायची आहे की त्या एका वर्षात किमान 1200 लर्निंग अवर्स आणि एका सेमिस्टरला किमान 600 लर्निंग अवर्स हे आपल्याला दाखवायचे आहेत आणि दिसलेच पाहिजे. आणि एका वर्षाला 1200 लर्निंग अवर्सला 40 क्रेडिट मिळतात. धिस इज हाऊ नोशनल अवर्स आर रिलेटेड विथ क्रेडिट. म्हणून 600 लर्निंग अवर्स झाले तर त्याला 20 क्रेडिट मिळतात. आणि एका सेमिस्टरला 15 ते 18 वीक असतात. म्हणजे मी जर जस्ट 15 धरले तर एका सेमिस्टरला 600 अवर्स आणि एका सेमिस्टरमध्ये 15 वीक, म्हणजे एका आठवड्याचं मला 40 अवर्सचं लर्निंग दिसलं पाहिजे. म्हणजे माझा जो वीकली टाइम टेबल असतो त्याच्यामध्ये आणि विद्यार्थ्याच्या पोर्टफोलिओमध्ये, विद्यार्थ्याच्या रेकॉर्डमध्ये त्यांनी एका आठवड्याला 40 अवर्सचं लर्निंग केलं, एका सेमिस्टरला 600 अवर्सचं लर्निंग केलं, हे मला व्हॅलिडेट जेव्हा मी करील तेव्हा त्यांनी 20 क्रेडिट घेतले होईल. आता हे लर्निंग कुठे करेल? तो कुठेही करेल एक्सपिरियन्शियल, पण त्याचं रेकॉर्ड आपल्याला ठेवावं लागेल. म्हणून आपल्याला प्रत्येक सेमिस्टरला आपल्या अकॅडमिक कॅलेंडरमध्ये 600 लर्निंग अवर्स दिसलेच पाहिजे, 90 टीचिंग डेज दिसले पाहिजे, 15 ते 18 टीचिंग वीक्स दिसले पाहिजे, आणि प्रत्येक आठवड्याला 35 ते 40 अवर्सचं लर्निंग. म्हणून तुम्हाला GR मध्ये आता लक्षात येईल, एक सेमिस्टर 20 ते 22 क्रेडिट आणि प्रत्येक आठवडा 35 अवर्सचा असला पाहिजे. हे जे GR मध्ये लिहिलं आहे ते कुठून आले 35 अवर्स, कुठून आले 20 क्रेडिट, कुठून आले 600? तर हे NCRF मधनं आलं आहे. याचं मूळ आहे 1200 नोशनल अवर्स म्हणजे 40 क्रेडिट. हे आपल्याला कंप्लाय केलंच पाहिजे, तेव्हा आपण NEP कंप्लायंट होतो. आणि थिअरी ट्युटोरियलसाठी 1 अवर म्हणजे 1 क्रेडिट आणि प्रॅक्टिकलसाठी 2 अवर्स म्हणजे 1 क्रेडिट. माझी स्कीम NCRF किंवा NEP कंप्लायंट आहे हे केव्हा मला दाखवता येईल? जेव्हा मला माझे एक सेमिस्टर 90 दिवसाचं, किमान 15 वीकचं आणि प्रत्येक आठवडा किमान 40 अवर्सचा मी दाखवला, तर मला असं दाखवता येईल की आय एम NCRF कंप्लायंट, NEP कंप्लायंट. आणि ऑडिट जेव्हा होईल, अकाउंटेबिलिटी होईल, तेव्हा काय मला दाखवल्या मागतील ते क्रेडिट फ्रेमवर्कला तुमचं कंप्लायंट आहे का? व्हॉट आय हॅव टू प्रूव्ह? आय हॅव टू प्रूव्ह धिस थिंग. हे प्रत्येकाच्या कोर्स फाईल मध्ये लागेल. प्रत्येकाच्या कोर्स फाईल मध्ये हा चार्ट असलाच पाहिजे. हा मी NBA मधनं घेतलेला आहे. पुढच्या NBA मध्ये प्रत्येक टीचरच्या कोर्स फाईल मध्ये हा चार्ट ते लागेलच. तुमचा कोर्स कोड, या कोर्स कोड मध्ये तो लेवल पण दाखवतो. म्हणजे फर्स्ट इयर म्हणजे ती डिफिकल्टी लेवल 100, सेकंड इयर म्हणजे डिफिकल्टी लेवल 200, तिसरा म्हणजे डिफिकल्टी लेवल 300. जशी जशी लेवल जाईल त्या कोर्सची तसतशी डिफिकल्टी लेवल वाढेल. हे आपल्याला त्याच्या कोड मध्ये दिसलं पाहिजे. कोर्स टायटल, आणि बघा टोटल चे 3 कॉलम आजपर्यंत आपण क्लासरूम आणि लॅबच ठेवायचो, पण आता क्लासरूमचंही आपल्याला रेकॉर्ड देत असतात आपल्याकडे, आपल्या स्वतःचेच. आपण अटेंडन्स घेतलं असतं, किती पिरियड घेतले आहेत ते दिसतं. त्यामुळे क्लासरूम इन्स्ट्रक्शन अवर्स तर सहज दाखवता येतात, लॅब इन्स्ट्रक्शन्सही दाखवता येतील. पण आपल्याला ई पोर्टफोलिओ माध्यम, तिसरा कंपोनंट आहे आता CL, LL आणि SL, म्हणजे क्लास इन्स्ट्रक्शन, लॅब इन्स्ट्रक्शन आणि सेल्फ लर्निंग. सेल्फ लर्निंग मध्ये टर्म वर्क आणि सेल्फ लर्निंग, म्हणजे आपण त्याला जर होमवर्क दिलं, असाइनमेंट दिलं, काही व्हिडिओ
कोर्स पाहिले असतील, काही ऑनलाईन मूकचे कोर्सेस केले असतील, तर त्याच्यात किती लर्निंग झालं ते रेकॉर्ड विद्यार्थ्यालाच ठेवावं लागेल आणि सेमिस्टर एंडला आपल्याकडे सबमिट होईल आणि SL सुद्धा आपल्याला जस्टिफाय करावे लागतील. आणि तुम्ही बघाल SL36 आहे, which are more than lab instructions, even more almost equivalent to classroom instruction. इतकं महत्व आता सेल्फ लर्निंगच्या रेकॉर्डला राहणार आहे. आणि फायनली तो जर 4 क्रेडिटचा कोर्स असेल तर ऍक्च्युअली 15 चौक 60 अवर्सचे कॉन्टॅक्ट अवर्स दिसतील आणि 60 अवर्सच्या आसपास त्याचं सेल्फ लर्निंगचं दिसेल. असं करत ओव्हरऑल 120 अवर्सचं टोटल लर्निंग डिवायडेड बाय 30 केलं तेवढ्या क्रेडिटचा कोर्स होईल. त्यामुळे आपल्याला इन्स्ट्रक्शनल स्ट्रॅटेजीज असतील, त्याच्यात व्हिडिओ डेमॉन्स्ट्रेशन असेल, प्रॉब्लेम बेस्ड लर्निंग असेल, ह्या सगळ्यासाठी टर्मवर्क असेल, इंडस्ट्रियल व्हिजिट असेल, फील्ड वर्क असेल, मूक असेल, स्पोकन ट्युटोरियल असतील, ऑनलाईन एज्युकेशनल रिसोर्स असतील, ह्या सगळ्याचं रेकॉर्ड त्या मुलाच्या जवळ सेल्फ लर्निंगचं असलं पाहिजे. आणि ओव्हरऑल आपलं जे आता कोर्सवर्कचं फाईल ज्याला म्हणतो, कोर्सवर्कच्या फाईलमध्ये हे तिन्ही कंपोनंट क्लासरूम, लॅब आणि टर्मवर्क आणि सेल्फ लर्निंग हे मिळून त्याचं लर्निंग पूर्ण झालं हे दाखवावं लागेल. दिस इज व्हॉट इज इम्पॉर्टंट क्रेडिट वर्क. आता मी तुम्हाला एक छोटीशी एक्सरसाइज देतो आणि थांबूया 15 मिनिटं 10 मिनिटासाठी. कॅन यू प्रिपेअर टीचिंग लर्निंग प्लॅन फॉर एनी ऑफ युअर सेमिस्टर? तुम्ही जो शिकवत असाल सेमिस्टरला त्याचं इन अकॉर्डन्स विथ दिस नॅशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क याच्या पद्धतीने तुम्ही तुमच्या एकाच सेमिस्टरचा असा टीचिंग लर्निंग प्लॅन इन टर्म्स ऑफ कोर्स कोड, कोर्स टायटल, क्लासरूम किती, लॅब किती, टर्मवर्क किती, टोटल अवर्स किती आणि तो किती क्रेडिटचा आहे यानुसार आपण बनवू शकतो का? दिस इज व्हॉट आय गिव्ह अ स्मॉल असेसमेंट to ensure that our learning outcome is achieved by the learner. So if any question for our part 1, session 1 and 2, we can have, or we will wait for 10 minutes and again rejoin exactly after 10 minutes. Anybody, anyone who wants to add, who wants to ask anything? Ankit, should we take break of 10 minutes? Any senior teacher who is there, should we take break for 10 minutes? Anybody is there? Or I am talking to nobody? Ankit or any teacher, should we take? Yes, I think there is some set. Yes, sir. Okay. Thank you, ma'am. Seema, ma'am, thank you. So let us meet after exactly 10 minutes. Okay. So we will take break for 10 minutes.
Friends, welcome back. Should we start? Yes. All are comfortable. Should we start? Please. Yes, sir. Thank you. Thank you. Sir. Okay. Thank you very much. So now, first part we have seen in two sessions, session 1 and 2, in which fundamental concepts, various domains of education, levels of each of the domain, types of education, and now policy vision that we have understood, and to implement the policy, whatever national level framework is being, they are given to us. We know that in a way we are going from local to national, and which is aligned with global. This is our journey. So nationally, everybody should operate under certain common standard frameworks. That is how it will enable the movement, vertical movement, horizontal movement, academic bank of credit. So credits of one institution, one university will be considered as valid and equivalent with other institute and universities. So for streamlining those mechanisms, they have provided us with frameworks. The first framework was credit framework. Now in our session 3, we will understand national framework on qualification, that is National Higher Education Qualification Framework, known as NHEQF. And with fourth session, we will understand curriculum framework or outcome-based education. This is what we will do in coming 1.5 hours. So let us just within few minutes revise our first framework, that was credit framework. So these three frameworks we are doing. So credit framework was about measuring the coursework. So it had relations of duration of course of learning, for how many hours, notional hours the student has learned, whether student have shown or demonstrated the attainment of the learning outcomes which are previously expected. Learning outcomes are specified and students have demonstrated it, and that is through assessment by competent authority. This was the, and on the basis of that, so 1 year means 1200 learning hours, and 12 hours learning, notional learning hours will enable student to earn 40 credits. So like that, Vidya ma'am, please keep your mic, you can say. Or 1 week means 35 to 40 hours of learning, and one semester means 600 hours of learning, and it will enable earning of 20 credit. Those things we have very important framework. Now that framework will be applicable for everybody and uniformly. Now second one is National Higher Qualification Framework. So you will find again all statutory bodies and Ministry of Education, Government of India. They have come on same platform and come out with document of NHEQF. Let us understand little bit history about this qualification framework. Even before NEP, National Vocation Qualification Framework, which was developed in association with International Labour Organization, was already in India even before 2013. Why it was there? Because many vocationals, skilled workers used to get migrated at various countries, even from India too. So to standardize their skills level, knowledge level, certain framework was already established by International Labour Organization and industrial associations of the world, and India adopted them, and India formed its own National Vocation Qualification Framework, which was further extended to National Vocation Educational Qualification, NVEQF. It was further
further modified for skill education, such as polytechnic, so on, and it was known as NSQF. And after implementation of NEP or after accepting the draft of NEP, similar to NVQF, NVEQF, and NSQF, the qualification framework for higher education came into existence, which is now applicable to all of us. And you will find NSQF is also slightly modified to get aligned with NHEQF. Now, this NHEQF is again for getting our higher qualifications, higher education qualification, alignment with global qualifications. So before we start discussing the NHEQF, let us know that India has adopted European Union's qualification framework known as Bolino process in for our nation also. And those parameters given in European Union qualification framework or in Bologna process, those parameters are known as Dublin parameters, and India has aligned its parameters with Dublin parameter, its process with Bologna process, and framework with European Union framework. This is how we have aligned ourselves with global standards. Now in India, and National Higher Education Qualifications Framework is given, and all of us, irrespective of the location, nature of institution or type of program, everybody has to get its qualification and standards aligned with NHEQF, which are again aligned with European Union standards. So our journey of local to national, national to global, this is how is getting, you can say, completed through this framework. Now, our expected learning outcome with this small historical background, what is our expected learning outcome of our session 3? That everybody of us will not only understand, but will be able to implement competency-based, level-based structure in higher education. Right from the beginning, I am telling, when we say we are implementing NEP, means we are transforming ourselves into competency-based and level-based structure in higher education. So in this discussion, we will be able to understand and implement also. So what are these objectives of NHEQF? Bologna process, Dublin descriptor, European Union. The basic objective is to define standard and outcomes. Level wise, what is the standard? Very clearly, it has to be specified in words. The learning outcomes must be specified in clear statements, and they should be applicable for the level of learning. So defining all those standard and outcome, that is the first objective. What will happen? It will enable horizontal and vertical mobility. So those credits, horizontal mobility for vertical mobility, for flexibility, for transferring the credit, from changing from one program to another program, for integration of various types, for that, it will help this qualification framework. Of course, promoting international compatibility of Indian degrees, that is getting aligned with global standard also. And employer will also understand when we say that my graduate is of level 4.5. So what attribute that qualification holder has, that will be very clear to all stakeholders, and it will be helpful for multi-entry, that is lifelong learning also. A person completing certain level, take a break. Later on, when the prior learning is proven and level achievement is shown, the anybody can enter into higher level. That is how lifelong learning will also be there. Now, what are the key features of this framework? Number one, education is completely classified into various levels. Lowest level is 1,
highest level is 8. Level 1 to 4 is for school. So when we say 12th standard completed, now it will be told that level 4 achieved. So anybody who has shown attainment of level 4 will be considered to be equivalent to 12th standard pass. For us, higher education, level will be from 4.5 to 8. 4.5 means first year of university education and 8 means PhD. So from first year to PhD, complete education is now converted into level like 4.55, 5.56, 6.57, 7.58, something like that. 8 means highest PhD, 4.5 means lowest first year. Now with each level, there will be very clearly defined attributes. What is attributes? What qualities will be instilled into the student who has completed that particular level? When we say level 5, it means what are the attributes and what are the learning descriptors associated with that level. Those will be in the very clear statement. So when we design any curriculum, we have to keep in mind which level we are designing, what are the learning descriptors of that level, what are the expected attributes associated with qualification of that level. According to that syllabus, curriculum should be designed. According to that only curriculum should be imparted, and according to that only assessment has to be done. Very important thing is there in level-based competency-based education. It will also enable recognition of prior learning, multi-entry, multi-exit, some bridge courses, and ultimately the important feature of NEP is multi-entry, multi-exit. So for that, modular structure was necessary, and this framework will provide that modular structure. So now what are the various levels? In high, we will talk only about higher education. We will not talk about level 1 to 4. Now, when we normally say first year, now we will be calling it as level 4.5. So it will consist of semester 1 and semester 2. A student who completes semester 1 and 2 together, that is year 1. Year 1 means 1200 learning hours. 1200 learning hours means earning of 40 credits. So credit framework, that will be considered as student has completed level 4.5, and if the student prefer to exit, then certificate will be given. Similarly, 2 years, semester 1 plus 2 plus 3 plus 4, learning hours 1200 plus 1200, 2400, credit 40 first year, 40 second year, so 80. Then we will call that student has completed level 5 and diploma will be given. Like that, 5.5, 6 up to 8. So now we know that there will be for higher education, levels will be from level 4.5 to level 8. 4.5 will represent a different level of skill, complexity, lowest level, while highest level, that is PhD, will show the most complex, you can say, level of knowledge, you can skills and behavior. So one thing is very clear now, we have understood we are doing level-based education. For undergraduate, level 4.5, first year, 1200 learning, 40 credits, certificate. Level 5, 2400 learning, semester 1 plus 2 plus 3 plus 4, diploma. So like this 3 years, 4 years, we will have the levels. So this is the summary. Each year will 1200 learning hours, each semester 600 learning hour, each semester minimum 15 weeks, and each week minimum 35 to 40 hours, depending upon number of weeks. It should be 15 to 18. If there are 15 learning weeks, then 40 hours. If 18 learning weeks, 35 hours. So this will be our complete 3 or 4 years undergraduate degree program structure as per NHEQF, as per level and qualification. Now, level, qualification, and most important for each level, there should be some standard and there should be description.
specification of that level. When we say certificate, what is the specification of that? When we say diploma, what are the specifications of diploma? So let us understand level, qualification and descriptor. Level and qualification we have understood very clearly. Now, for each level, there will be qualification, and qualification will be just like certificate, diploma, degree, and they will be described in terms of outcomes. There will be specific statement. Those outcomes will be for three domains: knowledge domain, skill domain, and behavior domain. For each of the domain, there will be specifications, black and white statement, that this is what is expected for certificate, this is what is expected for diploma, this is what is expected for 3 years degree, or this is for what is expected for 4 years degree with honors or with research. Now, for each of the domain, those statements are known as qualification descriptors, and students will have to demonstrate those attributes defined in terms of those learning outcomes. Most important statement in NEP is those outcomes can be demonstrated irrespective of mode of learning. So whether learning is done in direct in-person to place or face-to-face instruction like classroom, or can be from open or distance learning, or can be from online education, or from hybrid or blended mode. So mode of learning is redundant, not important, but demonstrating the outcome is important to get qualification. Or only they have to show learning hours, they have to demonstrate attainment of expected learning outcome. If those are met, student will be awarded with qualification. That is why NEP says 40% of the learning credits can be earned even on Swayam Open MOOC or hybrid, or through project-based learning, or through experiential learning, or through, you can say, social engagement and service, through internship, through apprenticeship, some credit from sports, some credit from cultural activity, some credits from classroom, some credits from examination, some credits from vocational education. So domain can be anything, mode of learning can be anything. What is important is notional learning hours and demonstration of achievements, and that demonstration has to be done, that assessment has to be done only by competent authority. Any Tom, Dick, any shop will come and he will say that, okay, I have assessed, that will not be accepted. Who are competent authority presently? We the educators, we the institute, we the university are competent authority, or national testing agency or state testing agency. So those are presently, say Swayam, MOOC, so they have not identified everything presently. Presently permitted are universities, institute, recognized institutions, Swayam, state government, central government. So those are the people who are presently termed as competent authority. So assessment has to be done by them only. Now, so many times I am saying expected learning outcome and the specification. So what are those descriptors? So at the end of now this session, everybody of us will understand and frame those descriptors, sub expected outcome of our session 3. Let us understand those level descriptors. So obviously, those level descriptors will be on either cognitive, psychomotor, or affinitive, ethics or behavior. Now, there will be 5 components or 5 outcome statements. Dublin descriptors are also 5. Now, those 5 outcome statements will be related with knowledge, skills, and attitude. Now, those are given in terms of professional theoretical knowledge or professional technical skills, aptitude, mindset, employment readiness or entrepreneurship skills, broad learning outcome, and level of responsibility. In these 5 classes, those statements are given for each qualification.
What is this professional theoretical knowledge? In each level, description will be given on this theoretical knowledge in terms of what a learner should know and understand with reference to subject or field of knowledge. It is described in terms of depth, breadth, kinds of knowledge and complexity. See, as level will go up, depth will be more, breadth will be more, complexity will be more. So for lower level, that is, say, if I talk about first year and final year, fourth year, you will find depth, breadth, complexity in first year should be very, very minimum. While fourth year should be very deep knowledge, very different types of knowledge and very complexity should be there, but that should be only at fourth year. So when I design the curriculum, I make very complex thing in first year or very simple things in final year. It will be considered that it is not as per NHEQF. That we have to keep in mind when we design the curriculum. So in fourth session, when we'll go for outcome-based learning, outcome-based curriculum framework, LOCF, that time we will understand it more. So presently, let us understand these are the features of theoretical knowledge for each level. For skills or professional skills, what a learner should be able to do, apply the knowledge. नुसतं मला समजून फायदा नाही, मला जे समजलं ते मला उपयोगात आणलं पाहिजे, मला करता आलं पाहिजे. सो दॅट इज द स्किल. कुठल्या टाईपचे स्किल्स? कॉग्निटिव्ह स्किल्स, क्रिएटिव्ह स्किल्स, इंट्युटिव्ह, लॉजिकल, क्रिटिकल थिंकिंग, कम्युनिकेशन स्किल्स, इंटरपर्सनल स्किल्स. नंतर बेसिक स्किल्स इन्व्हॉल्विंग डेक्स्टेरिटी, यूज ऑफ मेथड, मटेरियल, टूल्स, इन्स्ट्रुमेंट्स फॉर परफॉर्मिंग द जॉब. आपण जॉबसाठी प्रिपेअर करतोय मुलांना, म्हणजे फ्युचर जॉब म्हणजे नोकरी नाही, त्याच्या करिअरमध्ये जे त्याला लागणार आहे ते, including IT skills for required for a given level of study and work. We are preparing students for their work life. Third is aptitude. त्याच्यामध्ये जनरिक एम्प्लॉयमेंट रेडीनेस कसा असला पाहिजे, आंतरप्रिन्युअर स्किल्स कुठले, डिजिटल, फायनान्शियल, लिगल लिटरसी कशी पाहिजे, आंतरप्रिन्युअरशिप कशी पाहिजे, इन्क्लुजन, डायव्हर्सिटी कशी पाहिजे, लाईफ स्किल्स. या आधारावर स्टेटमेंट्स राहतील तिसऱ्या क्लासमध्ये, ऍप्टिट्यूडच्या क्लासमध्ये. चौथा, ब्रॉड लर्निंग आउटकम्स, जनरल लर्निंग आउटकम्स, परफॉर्मन्स क्रायटेरिया आणि कॉम्प्लेक्स जॉबचे टास्क कशासाठी राहतील. आणि पाचवं राहील महत्वाचं, लेवल ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी. The responsibility that the learner can be entrusted on their own, the degree of supervision a person needs when doing a job, or degree of supervision person is capable of exercising over others. ते attribute सुद्धा फर्स्ट इयर पास आउट झालेल्याला ते फायनल इयर पास आउट जायसाठी कसे वेगळ्या वेगळ्या लेवलचे राहतील, ते आपल्याला नुसते मुलांना शिकवायचे नाही आहेत, मुलांना ते डेमॉन्स्ट्रेट करायचं आहे आणि आपल्याला व्हॅलिडेट करायचं आहे. मुलांनी हे ऍट्रिब्यूट दाखवली म्हणून आम्ही त्याला सर्टिफिकेट देतोय, म्हणून आम्ही त्याला डिप्लोमा देतोय. म्हणजे व्हेन टुमॉरो आवर ऑडिट विल कम, वी विल बी एक्सपेक्टेड टू शो ऑल दिस व्हॅलिडिटी मेकॅनिझम्स. दॅट इज व्हॉट विल बी रिस्पॉन्सिबिलिटी टू अस. सो नाव आता आपण समजा एक घेतलं कॉग्निटिव्ह नॉलेज किंवा अंडरस्टँडिंगचं डोमेन, तर त्या डोमेनसाठी लेवल बेस्ड बघा. आता लेवल एलिमेंट ऑफ डिस्क्रिप्टर इज सेम, नॉलेज और अंडरस्टँडिंग, बट ऍज द लेवल गोज, म्हणजे फर्स्ट इयर म्हणजे सर्टिफिकेट लेवल, लेवल 4.5, सेकंड इयर म्हणजे डिप्लोमा लेवल 5, आणि थर्ड इयर सपोज म्हणजे 3 इयर्स डिग्रीचा प्रोग्राम असेल तर म्हणजे बॅचलर्स डिग्री लेवल 5.5. नाउ एलिमेंट इज सेम, नॉलेज अँड अंडरस्टँडिंग. पण पहिल्या वर्षानंतर तुला काय अपेक्षित आहे, म्हणजे मी जेव्हा सेमिस्टर 1 आणि 2चं सिलेबस तयार करेन, शिकवेल किंवा असेस करेल, एक्झामाइन करेल, मला नेमकं काय पाहायचं आहे ऍज पर NHEQF, नॉलेज ऑफ फॅक्ट्स, कन्सेप्ट्स, प्रिन्सिपल्स, थिअरीज अँड प्रोसेसेस in broad multidisciplinary learning context within the chosen field of learning. म्हणजे मला पहिल्या आणि दुसऱ्या सेमिस्टरला से मी BSc चा असेल म्हणजे माझा प्रोग्राम, तर 2-3 डिसिप्लिन राहतील. कदाचित फिजिक्स केमिस्ट्री राहील, कदाचित फिजिक्स केमिस्ट्री मॅथमॅटिक्स राहील. जर इंजिनिअरिंग असेल तर एकदम डायरेक्ट तो कॉम्प्युटर इंजिनिअरिंग आणि मेकॅनिकल इंजिनिअरिंग शिकवलं जाणार नाही. 2-3 इंजिनिअरिंगचे त्याला
कन्सेप्ट प्रिन्सिपल्स हे त्याला पहिल्या वर्षी दिले जातील नॉलेज डोमेनचे. मग त्याच्यात तो एक्सप्लोर करेल 2-3 डोमेन आणि मग त्याच्यात ठरवेल तो विद्यार्थी की मला कशात इंटरेस्ट आहे. आणि दुसरं सेमिस्टर झाल्यानंतर म्हणजे तिसऱ्या सेमिस्टरच्या आधी विद्यार्थी ठरवेल की मला कशात इंटरेस्ट आहे आणि त्याच्यात तो डीप मध्ये जायचा आहे. तेव्हा त्याची ब्रँच फिक्स होईल. मेकॅनिकल इंजिनिअरिंग आहे, कॉम्प्युटर इंजिनिअरिंग आहे, IT आहे की केमिकल इंजिनिअरिंग आहे. BSc साठी त्याचा आता फिजिक्स हा मेजर राहणार आहे की केमिस्ट्री मेजर राहणार आहे. ह्युमॅनिटीज मध्ये इकॉनॉमिक्स मेजर राहणार आहे की पॉलिटिकल सायन्स मेजर राहणार आहे की सोशॉलॉजी मेजर राहणार आहे. कॉमर्स मध्ये अकाउंटन्सी मेजर राहणार आहे की बिझनेस इकॉनॉमिक्स मेजर राहणार आहे. दॅट इज व्हॉट द स्टुडंट विल डिसाइड आफ्टर हॅव्हिंग फ्लेवर ऑफ 2-3 डिसिप्लिन्स इन फर्स्ट सेमिस्टर अँड सेकंड सेमिस्टर. पहिल्या इयरला त्याला कॅनव्हास ओपन करून द्यायचा आहे. लक्षात घ्या, पहिल्या सेमिस्टरचं सेकंड सेमिस्टरचं खूप डीप, खूप ब्रॉड आणि खूप कठीण असं सिलेबस करायचंही नाहीये, शिकवायचंही नाहीये आणि तपासायचं पण नाही. पहिल्या 2 सेमिस्टरला त्याला फ्लेवर दिल्यानंतर तो जेव्हा थर्ड सेमिस्टरला येईल, सी देअर what is expected in element of knowledge understanding, deeper knowledge and understanding of one of the learning areas and its underlying principle and theories. आता त्यांनी पहिल्या वर्षी 2-3 विषयाचा त्यांनी फ्लेवर घेतला, त्याला त्यातलं पॅशन कळलं, त्याला त्यातला इंटरेस्ट कळला, त्याच्यानुसार त्यांनी एक मेजर घेतला, बाकी एखादा मायनर घेतला आणि इतर घेतले. त्यांनी जो काय मेजर घेतला त्याच्या आवडीचा, पॅशनचा, इंटरेस्टचा पहिल्या वर्षाच्या आधारावर, नाउ स्टुडंट विल बी गिव्हन डीपर नॉलेज. आता त्याला डेप्थ मध्ये न्यायचं आहे. म्हणजे मला जेव्हा थर्ड सेमिस्टरचं सिलेबस बनवायचं आहे, तिथून मला त्या विषयाच्या डेप्थ वाढवत जायची आहे. पहिल्या वर्षाचं सिलेबस आणि दुसऱ्या वर्षाचा सिलेबस या दृष्टीने भिन्न राहील आणि हे भारतभरात आणि जगभरात याच पद्धतीने करिक्युलम डिझाईन करायचे आहे, शिकवायचे आणि असेस करायचे. तो थर्ड इयरला आला विद्यार्थी. आता बघा, त्यांनी पहिले बेसिक सगळे पाहिले, दुसऱ्या वर्षाला डीप गेलाय, तिसऱ्या वर्षाला नॉलेज ऑफ करंट अँड एमर्जिंग इश्यूज अँड डेव्हलपमेंट विदिन द चोजन फील्ड ऑफ लर्निंग, आणि चौथ्याला गेला तर रिसर्च एरियाज त्या क्षेत्रातले. धिस इज हाऊ नॉलेज डोमेन मध्ये लेव्हल बेस्ड वेगळ्या वेगळ्या स्पेसिफिकेशन्स नुसार करिक्युलम करायचा आहे. आता आपण जर सायकोमोटर डोमेनचं बघितलं, स्किल डोमेन म्हणजे अप्लिकेशन ऑफ नॉलेज, त्याला पहिल्या वर्षी अप्लाय द एक्वायर्ड ऑपरेशनल टेक्निकल थिओरिटिकल नॉलेज अँड कॉग्निटिव्ह स्किल टू सिलेक्ट अँड यूज बेसिक मेथड. बघा, पहिल्या वर्षी त्याला कशासारखे प्रॅक्टिकल द्यायचे आहेत की ज्याच्यामध्ये कॅपॅबिलिटी ऑफ सिलेक्शन अँड युझिंग बेसिक मेथड, टूल्स, मटेरियल आणि इन्फॉर्मेशन हे त्याला पहिल्या वर्षाला यायला हवं. दुसऱ्या वर्षाला यायला काय पाहिजे त्याला, की टू गॅदर क्वांटिटेटिव्ह आणि क्वालिटेटिव्ह डाटा. आता त्याला त्या जे काय हे तर आलंच पाहिजे, सिलेक्शन आणि यूज ऑफ मेथड, पण ते वापरून नुसते त्याला रिपिटेटिव्ह तीच गोष्ट अनेकदा येईल असं नाही. तर त्याला वेगवेगळ्या सिच्युएशन मध्ये हे स्किल वापरून क्वालिटेटिव्ह आणि क्वांटिटेटिव्ह हा डाटा त्याला काढता आला पाहिजे, ती इन्फॉर्मेशन काढता आल्या पाहिजे आणि त्या दृष्टीने मग सोल्युशन फॉर्म्युलेट करता आलं पाहिजे. आणि तो जेव्हा तिसऱ्या वर्षाला येईल तेव्हा त्याला तो हँड्स ऑन द स्किल आहे, त्यांनी क्वांटिटेटिव्ह क्वालिटेटिव्ह डाटा तर घेतलाच आहे, पण आता त्याला त्याचं अनालिसिस करता आलं पाहिजे, त्याला अप्रोप्रिएटनेस ऑफ व्हेरियस अप्रोचेस आले पाहिजे आणि त्याला राईट अप्रोच टू जनरेट सोल्युशन्स टू द प्रॉब्लेम. आता तो प्रॉब्लेम सॉल्व्हर झाला पाहिजे. धिसी जाऊ आणि फायनल इयरला रिसर्च करता आलं पाहिजे, त्याला तो अँगल आला पाहिजे, रिसर्चचा अँगल आला पाहिजे. यू विल फाइंड this is how my first year practicals will be different than second year practicals. Second year practicals will be different than third year practical. Third year practicals will be different than fourth year practical. And we have to design our curriculum. We have to impart आपले लॅबचे मॅन्युअल्स, आपले एक्सपेरिमेंटचे डिझाईन हे याला मॅपिंगच करावे लागतील.
तेव्हाच आपण NHEQF NSQF अलाइंड आपलं पूर्ण सिस्टीम आहे, म्हणजे आपण NEP अलाइंड आहे. बघा तो 5वा पिलर अकाउंटेबिलिटीचा, आपण कशासाठी अकाउंटेबल आहोत? क्रेडिट फ्रेमवर्क बरोबर लावलं पाहिजे, क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क बरोबर लावलं पाहिजे. आता तसंच आता हे स्किल रिक्वायर्ड टू परफॉर्म द टास्क, तुम्ही बघाल प्रत्येक लेवल नुसार अतिशय वेगळं वेगळं क्लिअर दिलेलं आहे. सेम फॉर अफेक्टिव्ह डोमेन. अफेक्टिव्ह डोमेन मध्ये त्याला पहिल्या वर्षाला ability to exercise responsibility for completion of tasks and output of own work and take some responsibility of group work. तसाच तो दुसऱ्या वर्षाला सुपरवाइज द रिटर्न वर्क ऑफ अदर, आणि तिसऱ्या वर्षाला एक्सरसाइज मॅनेजमेंट अँड सुपरविजन. तिसऱ्या वर्षाला तो मॅनेजरियल जातोय, दुसऱ्या वर्षाला सुपरवायझर राहतोय, पहिल्या वर्षाला तो स्किल्ड राहतोय. पहिल्या वर्षाला तो स्वतःच्या आउटपुटसाठी आणि लाईफ लॉंग लर्निंगच्या इगरनेस दाखवतोय. दुसऱ्या वर्षाला तो स्वतः बरोबर त्याच्या टीमचं पण कामासाठी जबाबदारी आहे, आणि तिसऱ्या वर्षाला तर त्याला ऑर्गनायझेशनलाच मॅनेज करायचं आहे. नाउ दीज ॲट्रिब्यूट्स are imbibed in our student level wise, standard wise, competency wise. That is what we have to prove and validate. Then only we will say that our graduates are having such attributes. And this is what is the mandate given for implementation of NEP. NEP implementation या रीतीने समजून घ्यावं लागणार आहे आपल्याला. सेम केसेस फॉर कॉन्स्टिट्यूशनल व्हॅल्यूज, ह्युमन व्हॅल्यूज, मॉरल व्हॅल्यूज. थोडक्यामध्ये जर मी समराईज केलं तर माझा पहिल्या वर्षानंतर पास होणाऱ्या विद्यार्थ्यामध्ये मला काय दिसलं पाहिजे, तर त्याला सर्टिफिकेट मिळणार आहे, त्याला 1200 तासाचं लर्निंग होणार आहे, तो 40 क्रेडिट अर्न करणार आहे, त्याला नॉलेज मध्ये बेसिक कन्सेप्ट प्रिन्सिपल आले पाहिजे, स्किल मध्ये बेसिक कॉग्निटिव्ह टेक्निकल आणि डिफाईन्ड टास्क साठी आलं पाहिजे. दुसऱ्या वर्षाला त्यांनी 2400 तासाचं लर्निंग केलं पाहिजे, 80 क्रेडिट मिळवले पाहिजे. नॉलेज मध्ये त्याला ब्रॉडर थिओरॉटिकल आणि टेक्निकल आणि एका एरियातल्या डीपर मध्ये तो केला पाहिजे. आणि स्किल्स मध्ये त्याला मॉडरेट लेवलचे कॉग्निटिव्ह टेक्निकल अनालायझिंग आणि सिंथसायझिंगचे आयडिया आल्या पाहिजे. तिसऱ्या वर्षाला 3600 तासाच्या लर्निंग नंतर 120 क्रेडिट मिळवले पाहिजे. इथे त्याला कॉम्प्रिहेन्सिव्ह आणि स्पेशलाइज नॉलेज विथ एमर्जिंग ट्रेडिंग आल्या पाहिजे. आणि आता तो कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लेम सॉल्व्ह करणारा हाय ऑर्डर अनालिटिकल थिंकर असला पाहिजे. तो 4थ्या वर्षाचा म्हणजे आपला 4 इयर्स बीईचा कोर्स असतो, तर त्यामध्ये त्यांनी 4800 तासाचं लर्निंग केलेलं पाहिजे, त्याला 160 172 क्रेडिट मिळवले पाहिजे. आणि नॉलेज मध्ये त्याला ऍडव्हान्स म्हणजे हे बेसिक नॉलेज, डीपर नॉलेज, स्पेशलाइज नॉलेज तर ते त्यांनी मिळवायचंच आहे पहिल्या दुसऱ्या तिसऱ्या वर्षाला. पण 4थ्या वर्षाला ऍडव्हान्स्ड आणि रिसर्च बेस्ड नॉलेज आणि स्पेशलाइज फील्ड मधली डेप्थला न्यायचा आहे. आणि आता तो स्किल्सच्या बाबतीत इंडिपेंडंट, इनोव्हेशन आणि कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लेम सॉल्व्ह आणि सिंथेसिस करणारे ऍट्रिब्यूट्स त्या विद्यार्थ्यामध्ये दिसले पाहिजे. नाउ दे should be very clearly seen in the student. That is what is our responsibility and outcome. हे असं सगळ्या एलिमेंटसाठी अप्लिकेशन ऑफ नॉलेज, कम्युनिकेशन स्किल, इथिकल व्हॅल्यूज असे मी सगळ्यांचे बायफर्केट करून लेवल वाईज आपल्याला कुठले ऍट्रिब्यूट त्या विद्यार्थ्यामध्ये दाखवायचा मॅन्डेट आहे. दीज आर द स्पेसिफिकेशन. हे ब्लॅक अँड व्हाईट मध्ये लिहायचं आहे. पहिले फर्स्ट इयरचं सिलेबस लिहायचं असेल तर लेवल 4.5 सगळे ऍट्रिब्यूट्स लिहायचे की आमच्या पहिल्या वर्षाचं सिलेबस शिकल्यानंतर विद्यार्थ्याला हे सगळं येणार आहे आणि हे प्रॉमिस करून सिलेबस बनवायचा आहे, त्या दृष्टीने शिकवायचं आहे. असं आम्ही असेस केलं आणि विद्यार्थ्यांनी हे सगळं डेमॉन्स्ट्रेट केलं असं म्हटलं म्हणजे त्यांनी पहिलं वर्ष पूर्ण केलं. दिस इज हाऊ द सिस्टीम विल नाऊ गेट चेंज to as per these specifications mentioned for each level, standards given for each qualification which is aligned with each level. तर डिफरन्शिएटर्स काय प्रत्येक लेवलचे, तर पहिल्या लेवलला एंट्री लेवलला फाउंडेशन नॉलेज आणि बेसिक स्किल्स आहे, दुसऱ्या वर्षी इंटरमिजिएट स्किल्स आहे, तिसऱ्या वर्षी
वेल इन्फॉर्म्ड आणि ऑटोनॉमी, त्याला रिसर्च इन्फॉर्म्ड डिसिजन मेकिंग आहे. आणि 4थ्या वर्षी ऍडव्हान्स लेवल इंटिग्रेटिंग रिसर्च आणि डेप्थ ऑफ द फील्ड आहे. हे डिफरन्शिएटर आहे प्रत्येक लेवलचे, आणि याच दृष्टीने स्पेसिफिकेशन्स केलेले आहेत. त्यामुळे आता आपण जर प्रत्येक असेस करायचं आहे, सगळ्यात महत्वाची जबाबदारी काय येणार आहे? वी बीइंग कॉम्पिटंट अथॉरिटी, आवर असेसमेंट will be the final thing to say that what certificate we are giving is valid. आम्ही डिग्री देतोय, व्हॅलिड आहे. कशावरून? ते विद्यापीठाचे आणि कॉलेजचे असेसमेंट टूल्स आणि टेक्निक्स आणि पेपर दाखवा आम्हाला. आम्ही पहिल्या वर्षानंतर जो विद्यार्थी निघून गेला त्याला सर्टिफिकेट दिलाय, काय कसं व्हॅलिडेट केलं? तर साधारणतः पहिल्या वर्षाचं जर आपण फर्स्ट सेमिस्टर सेकंड सेमिस्टरच्या असेसमेंट मध्ये साधारणतः आपल्याला हे प्रश्न वर्ब दिसले पाहिजे. डिफाईन, लिस्ट, आयडेंटिफाय, मॅच, एक्सप्लेन, परफॉर्म, सिलेक्ट, डेमॉन्स्ट्रेट, हा वर्ब वापरून जर आपले प्रॅक्टिकल, थिअरी, इंटरनल असेसमेंट दिसले की ज्याच्यामध्ये थोडं रिमेंबरिंग, मेमोरायझिंग, थोडं अंडरस्टँडिंग आणि बेसिक अप्लिकेशन, दिस इज व्हॉट इज एक्सपेक्टेड इन सर्टिफिकेट. तोच दुसऱ्या वर्षाचे म्हणजे सेमिस्टर 3 आणि 4चे माझं जर असेसमेंट कोणी तपासलं, दाखवा तुमचे इंटरनल असेसमेंटचे पेपर, दाखवा तुमचे एक्झामचे पेपर, विद्यापीठाचे पेपर, त्यात कुठले प्रश्न साधारणतः दिसावे, वर्ब काय वापरलेले असावे, त्याच्यामध्ये एक्सप्लेन, व्हाय, हाऊ, कॉम्प्युट, इंटरप्रिट, क्लासिफाय, डिफरन्शिएट, सॉल्व, अनालाइज, आणि मग त्यात लेवल कुठली दिसेल? तर अंडरस्टँडिंगची थोडी, रिमेंबरिंग नाही, अप्लाय आणि थोडं बेसिक ऑफ अनालिसिस. अप्लाय वर जोर. मी जर तिसऱ्या वर्षाचा पेपर असेल तर त्यात काय प्रश्न जास्त दिसले पाहिजे माझे? अनालाइज, डिझाईन, जस्टिफाय, क्रिटिक, इव्हॅल्युएट, रिकमेंड, ट्रबल शूट, कन्स्ट्रक्ट, सिम्युलेट, असे वर्ब वापरून जर दिसले. कुठल्या डोमेन मध्ये आहे मी? तर मी अप्लाय, अनालाइज, इव्हॅल्युएट, म्हणजे आपल्याला माहिती आहे मेमोरायझिंग लोएस्ट आहे, कॉम्प्रिहेन्शन, अंडरस्टँडिंग सेकंड आहे, अप्लिकेशन, अनालिसिंग, इव्हॅल्युएटिंग हे वरच्या लेवल आहे. थर्ड इयरला तसे आपचं आहेच दिसलं पाहिजे. आणि फायनल इयरला शेवटी अनालाइज, इव्हॅल्युएट, क्रिएट, त्याच्यासाठी असे ऍक्शन वर्ब दिसले पाहिजे असेसमेंट. सो वेन वी विल डिझाईन, we have to design curriculum, we have to design methods of, you can say, imparting education, as well as we have to design strategies and tools of assessment. And curriculum, imparting curriculum and assessment, all three together with reference to the domains like cognitive, psychomotor, and you can say affinitive, together all these things in an integrated way with verticals, multidisciplinary and experiential learning, will make a student acceptable globally as a standard qualified education. And when our standardization or audit will take place, now in NAC or NBA, it will be complete. Earlier, as I was saying, approach was input processes. Now it will be more on outcome and impact. So we have to keep in focus that our system is outcome based and impactful. These are the keywords on which complete now education system will stand on. Just summarizing what is expected after first year, that is level 4.5, that command and proficiency in broad range of थिअरॉटिकल प्रॅक्टिकल स्किल, 2-3 विषय असतील आणि त्याच्यावर ब्रॉड वर त्याला थोडीशी कमांड आली पाहिजे. रुटीन, नॉन रुटीन मध्ये फॅक्च्युअल, थिअरॉटिकल नॉलेज वर आहे. म्हणजे आपण बघितले नॉलेजचे 2 कंपोनंट आहे, एक डिस्क्रिप्टिव्ह नॉलेज, एक प्रोसिजरल नॉलेज. तर डिस्क्रिप्टिव्ह नॉलेजवर बऱ्यापैकी भर आहे आणि तोही पण खूप डीप जायचा नाहीये, ब्रेड पण जास्त न्यायचे नाहीये. आणि लॉजिकल, मॅथमॅटिकल स्किल्स, प्रेझेंटेशन स्किल, नंतर स्टँडर्ड, नॉन स्टँडर्ड प्रॅक्टिसेस आहे. वी आर प्रिपेअरिंग स्टुडंट फॉर देअर फ्युचर जॉब, त्यामुळे त्याला ब्रॉड रेंज ऑफ वर्क विच विल रिक्वायर्ड वाईड रेंज ऑफ स्पेशलाइज टेक्निकल स्किल विथ क्लिअर थिअरॉटिकल नॉलेज. दिस इज व्हॉट इज एक्सपेक्टेड. दे विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर देअर ओन वर्क आणि एक्सपेक्टेड टू बी अ लर्नर. आणि they will go on, they should show that they can improve performance continuously because they have to have lifelong learning abilities. They should have full responsibilities of self, little bit of others also.
त्यामुळे त्यांना जनरली मास्टर टेक्निशियन, स्किल्ड वर्कर, सर्टिफिकेट होल्डर्सला म्हटलं जाईल आणि त्या अनुषंगाने त्यांचे ऍट्रिब्यूट्स असले पाहिजे. तोच लेवल 5चा आला. थोडक्यामध्ये जर त्यांचं सांगितलं तर त्यांना ब्रॉड फॅक्च्युअल थिओरॉटिकल नॉलेज आणि डीपर नॉलेज इन वन ऑफ द एरियाज. म्हणजे डिप्लोमा होल्डरला जनरलाइज तर पहिल्या वर्षाचं पाहिजेच, पण एका विषयाचं त्याच्या चोजन एरिया मधलं यू हॅव टू टेक इन टू डीप. डीपेस्टला नाही पण डीपर तो गेला पाहिजे आणि त्याला रेंज ऑफ प्रॅक्टिकल कॉग्निटिव्ह स्किल आला पाहिजे. तो प्रॉब्लेम सॉल्व्हर असला पाहिजे. त्याला सिलेक्शन करता आलं पाहिजे मेथड, टूल्स, मटेरियलचं, आणि त्याला क्वालिटेटिव्ह आणि क्वांटिटेटिव्ह डाटा तयार करता आला पाहिजे. त्याला क्वालिटी म्हणजे काय, त्याला गुड बॅड क्वालिटीतलं डिफरन्शिएशन करता आलं पाहिजे. त्याला हेल्थ सेफ्टी इश्यूज माहीत असले पाहिजे आणि ही शुड बी एबल टू वर्क फॉर अदर्स ॲज वेल ॲज टू कंडक्ट विथ अदर्स ऑल्सो. सोशल आणि पॉलिटिकल एन्व्हायरमेंट त्याला माहीत असलं पाहिजे आणि ही विल बी दॅट ही ऑर शी विल बी अँसरेबल फॉर टू सम एक्सटेंड अदर्स वर्क्स ऑल्सो. तो डिप्लोमा होल्डर आहे, तो आता सुपरवायझर होतोय. अर्लियर ही वॉज स्किल्ड पर्सन, नाउ ही हॅज बिकम ए सुपरवायझर पर्सन. हे आपण 2 केले. मी आता या 2च्या आधारावर एक छोटीशी एक्सरसाइज देतो की कॅन यू राईट क्वालिफिकेशन डिस्क्रिप्टर्स फॉर लेवल 5.5 म्हणजे 3 इयर्स अंडर ग्रॅज्युएट प्रोग्राम. मी इथे काढून दिलेलं आहे की प्रत्येक लेवलचा डिफरन्शिएटर काय आहे, प्रत्येक लेवलला, तिसऱ्या लेवलला 5.5 मध्ये काय अपेक्षित आहे, हे सगळं दिलं असताना हे डिफरन्शिएटर दिले आहे, पूर्ण क्वालिफिकेशन स्पेसिफिकेशन दिले आहे लेवल वाईज. पण समराइज करून जसं मी लेवल 4.5 म्हणजे सर्टिफिकेट साठी सांगितलं, लेवल 5 साठी मी डिप्लोमासाठी सांगितलं. मे आय एक्सपेक्ट यू कॅन राईट युअर डिस्क्रिप्टर्स फॉर युअर लेवल 5.5 म्हणजे 3 इयर्स डिग्री प्रोग्राम, ज्याच्यामध्ये आता तो मेजर मायनर पक्के विषय झाले आहेत. भरपूर डीप मध्ये जायचं आहे त्याला. कंटेम्पररी आणि पुढचं नॉलेज त्याला आलं पाहिजे. तो मॅनेजरियल स्किल्स त्याच्यात आले पाहिजे. त्याचं व्हॅल्यू सिस्टीम त्या दृष्टीची असली पाहिजे याच्यात दिल्याप्रमाणे. जस्ट माय रिक्वेस्ट इज ट्राय टू राईट डाऊन डिस्क्रिप्टर्स फॉर युअर 3rd year of your program, that is 3 years degree program or level 5.5. लहा म्हणजे मी काही मॉनिटर करणार नाही आहे, पण जर आपण स्वतःहून प्रयत्न केला की कॅन आय राईट डिस्क्रिप्टर फॉर लेवल 5.5, then I can say that our expected learning outcome is achieved. Now we have understood NHEQF also. We will wait for 2 minutes. If anybody wants to add about credit framework or qualification framework or have any query about credit framework or qualification framework, we will wait for 2 minutes. Else we will go to our 4th session, that is outcome based education. Just 2 minutes so that if anybody wants to add, we can wait. Okay, I think there are 2 things. Everybody has got it, understood everything or has understood nothing. So I take it in positive way that there are no queries. Everybody has understood everything. So let us go to the next page. Remember the transformative initiatives in now our higher education after implementation of NEP is very flexible curricular structure. 40% credit can be earned through various modes. So modes of learning slightly made redundant, but attainment of outcome and assessment by competent authority are important.
we have to ensure that we are able to show learning hours of 600 per semester, 40 per week, and 1200 per year for getting our validation of our program. Program will have multiple entry, multiple exit, plus re-entry options, different certifications. Now you will see, based on whatever we have discussed up till now, the verticals given by university and GR. See, what does NEP says? Detailed, deep education learning in one of the areas of interest. That is how major and minor. So first year have 2-3 subjects of your, you can say, discipline. Out of that, after second semester, select one of your interest, your passion as major, make it multidisciplinary, other as minor. That is why vertical of major and minor has come. NEP clearly says, give more of experiential learning. So we have to give learning experiences to our learner. So internship, field-based learning, on-job training has come. In the very definition of higher education and university, community engagement and service is the vertical. So along with higher learning research, community engagement and service is integral component of any HEI, including university. So you will find some vertical on community engagement and service. Integration of vocational education with academic education. So you find the vertical of vocational and skill enhancement. Communication skill is considered to be important component specification at all levels. So you will find languages as one of the verticals, and particularly as ability enhancement course. Third domain, affinitive domain, value domain, ethics domain, disposition domain, behavioral domain, that has to have equal weightage. So you will find value, ethical and life skills education, VELSE, as one of the vertical. Education for profession, occupation and education for passion. So to understand that passion, open elective, generic elective is there. Now mode of learning is redundant. Student can learn from anything and equity has to be there. So what a student in IIT learns, same should be available to rural student also if he is from technical. So Swayam, MOOC, spoken tutorials of IIT. So MOOC has been introduced. There is nothing like extracurricular. Your value system, your team spirit, those community service, those are attributes are imbibed only through other than academic education. So earlier, whatever was called as extracurricular, now is considered as co-curricular, and credits and weightage is given for that. So you will find all verticals given in GR or by our university, they are as per NEP only. And since NEP says that education means in 3 domains and level based, so all the verticals which are covered in 3 domains are there in our education system, in our curriculum. That is why university curriculum and GR has got so many verticals for undergraduate program, and we have to specify them for level based. So you will find that now you can relate it, whatever GR is there for university system, credit per semester 20 to 22, because it will amount to 600 learning hour. Credit per year 40 to 40 per, minimum 1200 learning hour. Total credits for 3 years 120 to 132. Now you can correlate that everything is as per NEP only. And distribution of verticals. In first and second semester, there will be 2-3 subjects, nothing like major minor. But after second semester, major and minor will come. Open elective, skill enhancement course, IKS, ability enhancement
4, value education, co-curricular. And level you will find for 4.5 certificate level, difficulty level will be 100. For diploma 5, difficulty level will be 200. For 3 years degree level 5.5, difficulty level 300. For 4 years, difficulty will be 400. So complexity and difficulty also will go on increasing. So this is a clear-cut template for, you can say, credit framework of first year, second year. Now, since I have described for first year and second year, may I give a small exercise? Can you write it for level 5.5? See, such type of thing only. Difficulty level will be 5.5, difficulty will be 300, semesters will be semester 5 and 6. Here, major, minor, specialization will only come. So you can distribute the, you can say, verticals as well as credit. Total credits cannot go above 22, not less than 20, not more than 22. So if any syllabus shows 18 credits, you can immediately correct it to 20, because tomorrow when audit will come, that time nothing below 20 will be accepted. Nothing below 600 learning hours will be accepted. Nothing below 15 learning hours per week will be, 40 learning hours per week will be accepted. So 40, 600, 1200, 20 credit, 40 credits, those are the standardization throughout the nation. So like that, we can even ourselves prepare for level 5.5 or 6. Difficulty will go on, semesters will add, and those 20 credits has to be distributed like this only. So if anybody wants to add, anybody wants to correct or know anything from me, most welcome, whether anything is more required. Else we will go to our outcome-based education like semester 4. Okay, I think everybody no questions. So let us go to session 4, outcome-based education and learning outcome-based curriculum framework, LOCF. So as usual, our expected learning outcome for fourth session will be, everybody of us will understand the concept and features of outcome-based education. Friends, there is no exception. Everybody of us must now understand outcome-based education, because NAC, NBA, they have modified themselves for assessment of outcome-based education system only. Henceforth, accreditation will be based on OBE and impact. So we have to modify ourselves as per the expectations of new era, and we have to adopt OBE. So at the end of this session, I expect everybody of us will understand this concept. Not only that, everybody of us will be able to understand, design and implement LOBC. Let us see how can we do it. What are the fundamental things in outcome-based education? Outcomes are about performance. What does it imply? There has to be some performer. Then only performance will come. Who is performer? In this case, learner, not only teacher. So performance of the learner will be more predominant in assessment than that of teacher. So from teaching, मी किती शिकवलं, काय शिकवल्यापेक्षा काय शिकला आणि किती शिकला, ह्याचं मेजरमेंट हे आउटकम बेस्ड एज्युकेशन मध्ये महत्वाचं राहतं. दुसरं, देअर मस्ट बी समथिंग परफॉर्मेबल, म्हणजे डेमॉन्स्ट्रेबल और असेसेबल. तिन्ही डोमेन मध्ये, मग ते कॉग्निटिव्ह असू द्या, डिस्क्रिप्टिव्ह नॉलेज असू द्या, प्रोसिजरल नॉलेज असू द्या,
सायकोमोटर डोमेन असू द्या, अफिनेटिव्ह डोमेन असू द्या, कुठलीही लेवल असू द्या, तुम्हाला अतिशय क्लिअरली स्टेट करावं लागेल व्हॉट इज दॅट यू वॉन्ट टू नो, एक्सपेक्टेड आउटकम, एक्सपेक्टेड अचिव्हमेंट, एक्सपेक्टेड you can say that student should be able to demonstrate the competency. What are your expected competency? What are indicators of those competency? That has to be very clearly shown because it has to be measurable and accessible, demonstrable. आणि तिसरं इज फोकसिंग ऑन परफॉर्मन्स, नॉट ऑन द टास्क और ऍक्टिव्हिटी. आम्ही फील्ड वर्कला नेलं, आमचे मुलं अप्रेंटिसशिप केलं, दॅट ऍक्टिव्हिटी और टास्क और आमचे NSS ला गेले होते, UBA ला गेले होते, दोज आर ऑल ऍक्टिव्हिटी. त्या ऍक्टिव्हिटी कराव्याच लागतील, पण फोकस यापुढे पूर्वी आपण त्याचे नंबर्स द्यायचो, एवढे मुलं ऍक्टिव्हिटीला गेले. नाउ इट इज नॉट अबाउट ऍक्टिव्हिटी, इट इज अबाउट outcome of that activity. What is the performance of that activity? What is the impact? तुम्ही विलेजला गेले, हा, what is the performance and what is the impact? So everything has to be based on performance and impact. ह्या तीन गोष्टी डोळ्यासमोर ठेवून सगळी सिस्टीम आपल्याला तयार करायची आहे. मग त्याच्यामध्ये फोकस कशाला राहील? तो इट विल बी फोकस ऑन स्टुडंट्स कॉम्पिटन्सी. कॉन्सन्ट्रेशन विल बी ऑन गोल्स आणि आउटकम, नॉट ऑन मार्क्स और स्कोर्स. आणि गोल्स कशाचे राहतील? तर स्किल्स, नॉलेज आणि ऍटिट्यूड. आणि ते ऍट द एंड दाखवायचे का विद्यार्थ्यांनी? नो, द लर्नर शुड हॅव अँड शुड डेमॉन्स्ट्रेट ड्युरिंग ॲज वेल ॲज एंड ऑफ द कोर्स. म्हणजे कंटिन्युअस डेमॉन्स्ट्रेशन, कंटिन्युअस असेसमेंट इज मोर इम्पॉर्टंट दॅन ॲट द एंड ऑफ द सेशन असेसमेंट. म्हणून समेटिव्ह एक्झामिनेशनला भार कमी करा आणि फॉर्मेटिव्ह असेसमेंटवर जोर द्या. म्हणून तुमच्या लक्षात आलं असेल, विद्यापीठांनी पूर्वी 20 मार्क्स इंटरनल असायचे, 80 एक्सटर्नल एक्झामचे असायचे. आता ते 80 एक्सटर्नल एक्झामचं वेटेज 60 वर आलं आणि 20 इंटरनलचं डबल करून 40 वर केलं. उद्या ते 50-50 झालं तर आश्चर्य वाटायला नको, कारण NEP आणि आउटकम बेस्ड एज्युकेशन असं सांगतं की formative assessment should predominantly held over examination and summative assessment. त्यामुळे आपल्या प्रत्येकाला व्हॉट इज फॉर्मेटिव्ह असेसमेंट, व्हॉट इज मेगा कॉग्निटिव्ह असेसमेंट, व्हॉट इज समेटिव्ह असेसमेंट, व्हॉट इज द डिफरन्स बिटवीन असेसमेंट, एक्झामिनेशन अँड इव्हॅल्युएशन, हे खूप क्लिअर आपल्याला माहित पाहिजे, कारण त्याच्यातूनच तुम्ही परफॉर्मन्स मोजणार आहात. त्यामुळे OBE मध्ये परफॉर्मन्स आणि मेजरमेंट ऑफ परफॉर्मन्स ह्याच्यावर जोर असलेली व्यवस्था येणार आहे. मग आउटकम बेस्डचे काय आहेत मेन कंपोनंट्स? तर इट विल स्टार्ट विथ क्लिअर स्टेटमेंट ऑफ व्हॉट नॉलेज, स्किल्स अँड ॲटिट्यूड द स्टुडंट विल बी एबल टू डेमॉन्स्ट्रेट. हे क्लिअर स्पेसिफिकेशन पाहिजे. फर्स्ट इयर नंतर, 4.5 लेवल नंतर सर्टिफिकेट धारकाचे, the student of certificate holder will demonstrate competency in this knowledge, skill, attitude, आणि they are measurable. म्हणून attributes, program, educational object, there is difference between objective and outcome. ऑब्जेक्टिव्ह म्हणजे तो विद्यार्थी पास झाल्यानंतर 3-4 वर्षांनी जिथे तो ते काम करणार आहे तिथे काम असलेलं त्याला मिळालं की नाही ते मेजर करता येईल. मुलगा पास झाल्यानंतर तो प्रत्यक्ष काम करत असताना, ग्रॅज्युएट झाल्यानंतर 3-4 वर्षांनी त्याचं मेजरमेंट घेतलं जाईल, तेव्हा म्हणता येईल की ऑब्जेक्टिव्ह साध्य झाले की नाही. आणि प्रोग्राम आउटकम किंवा स्पेसिफिक आउटकम हे ग्रॅज्युएशन होताना मोजायचे आहेत, तिथे डेमॉन्स्ट्रेट करायला पाहिजे. दॅट इज द डिफरन्स. आणि कोर्स आउटकम म्हणजे प्रत्येक कोर्सला. तर आपल्याला प्लॅनिंग करायचं आहे आउटकम बेस्ड एज्युकेशनचं, तर या पिरॅमिडच्या टॉप टू बॉटमला जावं लागेल. की पहिल्यांदा आपल्याला प्रोग्राम, एज्युकेशनल आउटकम्स आणि ऑब्जेक्टिव्ह क्लिअरली लिहा. मग विशिष्ट प्रोग्रामचे एक्झिट आउटकम लिहा. प्रोग्राम आउटकम जनरली नॅकनी किंवा NBA किंवा UGCनी किंवा AICTनी दिलेले स्टेटमेंट आहे. ते इंटरनॅशनल स्टँडर्डाइज वरून घेतलेले आहेत. पूर्वी 12 होते, आता 11 आहेत. सो POs आर व्हेरी क्लिअरली गिवन. आपल्या प्रोग्रामला फक्त ते शब्द टाकून सुटेबली मॉडिफाय करायचे आहे. अदरवाईज
पीओज आर गिवन, आपल्याला कष्ट घ्यायची गरज नाही. आणि ते 12 पीओज आपण असं समजूया, 11-12. तर ते जर बघितले तर त्या 3 डोमेन मधले आहेत. काही पीओज नॉलेज डोमेनचे आहेत, काही स्किल डोमेनचे आहेत, काही बिहेवियर डोमेनचे आहेत. त्या पीओजच्या आधारावर आपल्याला आपले किती कोर्सेस कुठले हवे, आणि प्रत्येक कोर्स मधनं काय येईल. प्रत्येक कोर्सच्या मध्ये 5-6 युनिट्स किंवा मॉड्यूल्स असतील तर प्रत्येक युनिट किंवा मॉड्यूलचं काय येईल. आणि प्रत्येक युनिट मी जेव्हा वर्गात शिकवतो, म्हणजे आपण एका युनिटला 4-5 बीट्स मध्ये डिवाइड केलं, त्या प्रत्येक बीटचं व्हॉट इज इंटेंडेड लर्निंग आउटकम एवढं स्पेसिफिक लिहून तयार डॉक्युमेंट ठेवणं म्हणजे प्लॅनिंग. आणि एक्झिक्यूट करताना मी जेव्हा माझा पिरियड घेतो, त्याच्यात मला इंटेंडेड लर्निंग आउटकम माहिती आहे. मग मी कुठली मेथड वापरली, मी किती मुलांना, प्रत्येक वर्षीची बॅच वेगळी असू शकते. या बॅच मध्ये हे इंटेंडेड लर्निंग आउटकम किती % मुलं अटेंड करू शकतील. मग मी असेस केलं, अरे वा, मी म्हटलं होतं 90% मुलांना तर हे आलंच पाहिजे आहे. 80 आलं, देन आय हॅव टू टेक रेमिडियल. 90+ आलं तर आय विल से दॅट ओके, आयओलो आर अचीव्ह. आयओलो सगळे मिळून एक मॉड्यूलचा अचिव्हमेंट येईल, सगळे मॉड्यूल मिळून त्या कोर्सचा आउटकम येईल. त्या कोर्सच्या जर आपण कॉम्पिटन्सीज प्रत्येक काढल्या, त्याच्यावरून पीओसी मॅप होईल. की असं ते एक्झिक्यूट करताना इंटेंडेड आउटकमचा मॉडेल आउटकमची, म्हणजे युनिट आउटकमची होईल. युनिट आउटकम त्या कोर्सच्या आउटकमची होतील. कोर्स आउटकम मध्ये कॉम्पिटन्सीज कुठल्या आल्या ते मॅप होईल. आलेल्या कॉम्पिटन्सी त्या प्रोग्राम मध्ये काय एक्सपेक्टेड होता त्याच्याशी होतील. अशा रीतीने ते मॅपिंग होत होत जेव्हा एक्झिक्यूट होईल, दिस विल बी द ओव्हरऑल स्ट्रक्चर ऑफ यू कॅन से आउटकम बेस्ड एज्युकेशन. आता युनिव्हर्सिटी, युजीसीनी, मिनिस्ट्री ऑफ एज्युकेशननी लर्निंग आउटकम बेस्ड करिक्युलम फॉर अंडर ग्रॅज्युएट एज्युकेशन दिलेलं आहे ऑलरेडी. म्हणजे दिस इज इन पब्लिक डॉमेन. आता ते युजीसीचं मी एक्झाम्पल घेतल्यामुळे त्यात तुम्हाला बीए, बीकॉम, बीएससी, युजीसीच्या रेग्युलेटेड सगळ्या कोर्सचे आउटकम्स दिसतील की ते कसं तयार करायचं. काय म्हणतं हे युजीसीचं डॉक्युमेंट, की इट विल बी बेस्ड ऑन curriculum planning and development. It will based on basically the expected learning outcome and academic standard expected to be attained by graduates of program for that qualification. And it will include attributes, descriptor, PLO and CLO. हे आपण सगळे टर्म्स आता पाहिले. व्हॉट इज डिस्क्रिप्टर, लेवल बेस्ड पाहिले, ऍट्रिब्यूट्स पाहिले, आणि सीएलओज प्रत्येक कोर्सला. दिस इज व्हॉट युजीसी ऑल्सो सेज, या पद्धतीने असलं पाहिजे. आणि सर्टिफिकेट, डिप्लोमा, डिग्री, कुठलंही टायटल किंवा क्वालिफिकेशन will be awarded only after satisfactory completion and achievements. The student should demonstrate that the student has achieved, then only that qualification. बघा आपलं जेव्हा अकाउंटेबिलिटी, ते म्हणतील तुम्ही दिली इतक्या मुलांना डिग्री, show us the proof that student has shown the achievement of those competencies. त्याचं रेकॉर्ड आपल्याला व्यवस्थित ठेवावंच लागेल. आणि ते कशावर असले पाहिजे, इन टर्म्स ऑफ नॉलेज, अंडरस्टँडिंग, म्हणजे कॉग्निटिव्ह डोमेन, स्किल्स, सायकोमोटर डोमेन, ऍटिट्यूड, व्हॅल्यू, अफिनिटी डोमेन, आणि त्या प्रत्येक लेवलच्या मॅचिंग अकॅडमिक स्टँडर्डला. दिस इज व्हॉट एलओसीएफ ऑल्सो टेल्स. आपण मोजायचं केव्हा, केव्हा ते असेस करायचं आहे, ड्युरिंग अँड ऍट द एंड ऑफ द प्रोग्राम. म्हणजे कंटिन्युअस असेसमेंट, फॉर्मेटिव्ह असेसमेंट is the fundamental thing, and those are the reference point that will formulate attribute, descriptor, PLO आणि CLO. आता ग्रॅज्युएट ऍट्रिब्यूट्स हे युजीसीनी किंवा नॅकनी किंवा आपण ज्याला म्हणू एनबीएनी हे ऍट्रिब्यूट्स दिलेले आहेत आपल्याला. त्या ऍट्रिब्यूट्स वरून प्रोग्राम आउटकम्स पण दिले आहेत. जसं फॉर एक्झाम्पल, हे इर्रेस्पेक्टिव्ह ऑफ द प्रोग्राम, म्हणजे तुम्ही इंजिनिअरिंग असा, ह्युमॅनिटीज असा, कॉमर्स असा, वर्ल्ड वाईड ऍक्सेप्टेड असं आहे की ग्रॅज्युएट म्हटलं तर या 12 ऍट्रिब्यूट त्याच्यामध्ये असतील, त्याला ग्रॅज्युएट म्हणायचं. मग तो बीए असेल, बीकॉम असेल, ऑल आर बॅचलर्स, तर एवढे ऍट्रिब्यूट पाहिजेच. कुठले ऍट्रिब्यूट आहे, एक आहे डिसिप्लिनरी नॉलेज अँड स्किल. मग बीए ला त्याचं नॉलेज लागेल, बीकॉम ला त्याचं नॉलेज लागेल, बीई ला त्याचं नॉलेज लागेल, स्किल लागेल. पण एनी ग्रॅज्युएटनी हे दाखवलं पाहिजे
की द स्टुडंट इज कॅपेबल ऑफ डेमॉन्स्ट्रेटिंग comprehensive knowledge and understanding in major concept, theoretical principle, experimental finding in. मग तुम्ही तुमच्या विषयाचं नाव टाका. पण डिसिप्लिनरी नॉलेज आणि स्किल हा ऍट्रिब्यूट प्रत्येक ग्रॅज्युएट मध्ये असलीच पाहिजे. तो स्किल्ड कम्युनिकेटर असलाच पाहिजे. क्रिटिकल थिंकर, प्रॉब्लेम सॉल्व्हर असलाच पाहिजे. सेन्स ऑफ इन्क्वायरी असलीच पाहिजे. आणि हे त्याच्यामध्ये आलं, हे कशावरून इंडिकेट होईल ही कॉम्पिटन्सी आली. म्हणून तुम्हाला ती कॉम्पिटन्सी आणि इंडिकेटर, आणि ती कॉम्पिटन्सी आणि इंडिकेटर तुमच्या अभ्यासक्रमातून दिसते, तुमच्या असेसमेंट मध्ये दिसते. हे व्हॅलिडेट करणं म्हणजे त्याला पीओज किंवा ऍट्रिब्यूट्स त्यांनी अचीव्ह केले. देन यू कॅन से दॅट यस, assessment by competent authority, demonstration of all these attributes by the learner has resulted into certain qualification corresponding to the level and standard. This is what team player है, skilled project manager, digital literacy है, ethical awareness है, lifelong learner है, हे सगळे कॉमन आहे. आणि पीओज ज्याला ऑब्जेक्टिव्ह म्हणतात, व्हॉट आर द, दिस इज व्हॉट स्टुडंट विल बी एबल टू डू केव्हा, they will be after they leave the college and living full productive life. म्हणजे तुमच्या अल्युमनाईच्या असेसमेंट मध्ये लक्षात येईल ते पीओज तुमचे बरोबर सेट होते की नाही आणि ते डेमॉन्स्ट्रेट होतात आहे की नाही. सी अकाउंटेबिलिटी. मग पीओज कसे आहेत, 2 किंवा 3 असतात. जसं आता हे मी आय हॅव ड्राफ्टेड इट जस्ट फॉर एक्झाम्पल. लीडरशिप, की माय स्टुडंट विल शो द लीडरशिप, or lifelong learning, or social responsibility. So my alumni should be able to show these attributes. And this is how we have to define. Every institute will have to define for what are their POs. POs पुन्हा at the time of graduation ला ते सेट ऑलरेडी NBA, NACNI, UGC नी दिलेले आहेत PO. ते मगाशी आपण जसे attributes पाहिले. आणि स्पेसिफिक म्हणजे 2-3 आपल्या प्रोग्राम, आपल्या रिजनच्या स्पेसिफिक आपण काही स्पेसिफिक असतो की माय स्टुडंट विल वर्क इन पेट्रोकेमिकल, सपोज दोज हु आर नियर पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री, or now PM Mitra is there, so we may say that my student will be able to do something in textile. So that is what program specific आणि तसा कोर्स मध्ये दिसलं पाहिजे आपल्याला. दोज आर नोन एज PSO. आणि मग प्रोग्राम आउटकम आपल्याला कसे लिहायचे, डिसिप्लिनरी नॉलेज स्किल हा प्रत्येकासाठी कॉमन आहे. मग कुठल्या कॉम्पिटन्सी येतील ह्या मला पहिले मेन्शन करायच्या आहे. आणि या कॉम्पिटन्सी आल्या कशावरून दिसतील म्हणून मला इंडिकेटर लिहायचे आहे. फॉर एक्झाम्पल, की आता ही नॉलेज आणि स्किलची माझी कॉम्पिटन्सी आहे. मग मी काय म्हणेन की इफ द स्टुडंट इज एबल टू कॅल्क्युलेट, प्रेडिक्ट, अप्लाय, सॉल्व, illustrate, use, demonstrate, determine, model, experiment, show, examine, modify, हे जर केलं तर त्याला नॉलेज आलं असं आपण प्रूव्ह करतो. त्याच्यावरून प्रूव्ह इंडिकेट काय होतं की स्टुडंट कॅन यूज इन्फॉर्मेशन, स्टुडंट कॅन यूज मेथड, स्टुडंट कॅन यूज लॉज, स्टुडंट नो हाऊ टू अप्लाय थिअरी, स्टुडंट कॅन सॉल्व द प्रॉब्लेम, स्टुडंट कॅन शो द डेमॉन्स्ट्रेट द करेक्ट यूज ऑफ मेथड. दोज आर इंडिकेटर. आणि हे मी प्रश्न टाकले, असे प्रॅक्टिकल घेतले, ह्या कॉम्पिटन्सी इंडिकेटर दाखवले. देन आय कॅन से दॅट ओके, आय से दॅट माय स्टुडंट हॅज कॉम्पिटन्सी अँड attribute of disciplinary knowledge and skill. So this attribute or this program outcome is demonstrated by my student. Like that, I will have to validate it for all the attributes or all the POs. Problem analysis कशावरून कळेल की त्याचे इंडिकेटर आहे की बस स्टुडंटला कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लेम ब्रेकडाऊन करता येतात का, त्याला रिलेशनशिप आणि इंटरॅक्शन बिटवीन डिफरंट पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लेम करता येतात का, त्याला मिसिंग इन्फॉर्मेशन ओळखता येते का, त्याला रिडंडंट इन्फॉर्मेशन ओळखता येते का. हे पाहिलं तर त्याला प्रॉब्लेम अनालिसिस येतं. कशावरून कळेल, जर माझा क्वेश्चन क्लासिफाय, आउटलाईन, ब्रेकडाऊन, कॅटेगराइज, अनालाइज, डायग्राम, इलस्ट्रेट, इन्फर, सिलेक्ट अशा प्रश्न टाकून जर मी विचारले असतील, दॅट शोज दॅट स्टुडंट कॅन डू इट. And once student can show this, so it indicates that he has attained the competency of problem analysis. Problem analysis में त्याला आयडेंटिफाय करता आलं पाहिजे, फॉर्म्युलेट करता आलं पाहिजे, रिसर्च लिटरेचर शोधता आलं पाहिजे, कॉम्प्लेक्स इंजिनिअरिंग प्रॉब्लेमला ब्रेकडाऊन करता आलं पाहिजे, अनालिज करता आलं पाहिजे. इफ वी कॅन प्रूव्ह
see, these are my assessment, this is what student has done. So I confirm that my student has demonstrated the attribute of problem solving. So my program outcome is achieved. So like that I can do it for others also. Environment बद्दल आहे तर त्याचे पण इंडिकेटर्स काढा, त्याचे क्वेश्चन्स काढा आणि त्याच्यानुसार वी कॅन शो दॅट स्टुडंट हॅज शोन द competency to demonstrate awareness about environment. He can appreciate the sustainability issue. So everything बाप दाखव नाही तर श्राद्ध कर सारखा आहे. You show that what competencies are you are expecting, what are the things which will indicate that those competencies are attained by the student, and show your assessment, your teaching methodology which indicate की विद्यार्थ्याला अपेक्षित असलेले इंडिकेटर्स त्यांनी दाखवले आहे म्हणून त्याच्यात ती कॉम्पिटन्सी आली आहे. कॉम्पिटन्सी आली म्हणजे ॲट्रिब्यूट्स आले आहे म्हणून माझं प्रोग्राम आउटकम साध्य झालेलं आहे. सो इन धिस फॅशन you have to do for all 12-13 program outcomes and attributes. पूर्णपणे आता करिक्युलम या पद्धतीनेच डिझाईन करायचं आहे, या पद्धतीने राबवायचं आहे, या पद्धतीने असेस करायचं आहे. अँड दिस इज व्हॉट विल बी कॉल्ड ॲज आउटकम बेस्ड एज्युकेशन or learning outcome based curriculum framework. Just I give you a small assignment before we enter into our last few minutes discussion, that can you identify the competencies and indicators from any one of the courses. आपण आपल्यापैकी प्रत्येक जण इव्हन सेमिस्टरला 2-3 आणि ऑड सेमिस्टरला 2-3 विषय घेत असतो. या 4-5 विषयापैकी कुठलाही एक विषय घ्या आणि स्वतःच्या विषयात तुम्ही कुठल्या कॉम्पिटन्सी विद्यार्थ्यामध्ये आणू इच्छिता आणि त्या विद्यार्थ्यामध्ये आलं हे कशावरून इंडिकेट होतं त्याची लिस्ट करा. ते जर आपण लिस्ट करू शकलो आणि इंडिकेटर आणि कॉम्पिटन्सी आयडेंटिफाय करू शकलो तर आपण आउटकम बेस्ड एज्युकेशन नीट समजलं असं आपल्याला म्हणता येईल. सिमिलरली मग ते कोर्स लर्निंग आउटकम जातं. आपण जो विषय शिकवतो त्याचं विद्यापीठ तर देतं CLO, पण माझ्या इंटेंडेड लर्निंग आउटकम प्रत्येक क्लासचं त्याच्या प्रत्येक बीटवरून माझं मॉड्यूलचं किंवा युनिटचं आउटकम आणि युनिटच्या आउटकम वरून CO. विद्यापीठाने दिलेले CO विसरून जा, बॅकनी जा. मी जे पिरियड शिकवतो त्याचा आउटकम काय आहे ते माझ्या पूर्ण बीट्सच्या मिळून माझ्या युनिटचा आउटकम काय आहे आणि माझ्या 5-6 युनिट म्हणून माझ्या कोर्सचा आउटकम काय आहे असा प्रत्येकाने चार्ट तयार करावा. देन इट विल बी व्हेरी क्लिअर की व्हॉट इज द एक्सपेक्टेशन इन लर्निंग आउटकम. एक लक्षात घ्या की याच्यामध्ये 4 घटक महत्वाचे असतात: परफॉर्मर, परफॉर्मन्स, कंडिशन आणि कॉम्पिटन्सी. सगळे आउटकम त्या लर्नर बिहेवियर, रिसोर्स कॅपॅसिटी आणि डिग्री ऑफ परफॉर्मन्सच्या अनुषंगाने बनवायचे असतात. सो ABCD म्हणतात. हे 4 शब्द आपण प्रत्येकाने लक्षात राहू द्यावे. मग या पद्धतीने मी माझं स्वतःचं बनवलं होतं. तुम्ही आपापल्या पद्धतीने बनवू शकता की युनिट काय आहे, त्याचे इम्पॉर्टन्स काय आहे, व्हॉट इज एक्सपेक्टेड फॉर ईच ऑफ द बीट, मी कुठली मेथड वापरू इच्छितो, कुठलं असेसमेंटचं टूल मी किती एक्सपेक्टेड करतो, किती मुलांना हे आलं असेल मला वाटतं, मी असेस केल्यानंतर प्रत्यक्ष किती मुलांना आलं याचं रेकॉर्ड ठेवणं. सिमिलरली फॉर प्रॅक्टिकल ऑर प्रॅक्टिकम ऑर व्हर्च्युअल लॅबोरेटरी, त्याच्यात टीचरचा रोल काय आहे, स्टुडंटची ऍक्टिव्हिटी काय आहे आणि व्हॉट इज दॅट एक्सपेक्टेड अगेन इंटेंडेड लर्निंग. माझा एक्सपेरिमेंट केल्यानंतर मुलाला काय अपेक्षित करतो मी. आता शेवटचा आपल्याला 3 गोष्टीतला डिफरन्स माहीतच लागेल. याच्यासाठी सेपरेट खरं पाहिलं तर FDP होतं, कारण आपला मेन रोल आता असेसमेंट, एक्झामिनेशन आणि इव्हॅल्युएशन वर जाणार आहे. बिकॉज वी विल बी द व्हॅलिडेटिंग पीपल, we are the competent authority to assess, and what we have to validate is student has demonstrated the attainment of learning outcome. हे सर्टिफिकेशन प्रत्येक टीचर त्याच्या विषयाचं करणार आहे, पण ते करताना मेनली आपल्याला फॉर्मेटिव्ह असेसमेंटवर जायचं आहे, रुब्रिक्सवर करावं लागणार आहे. त्यामुळे प्रत्येकाला असेसमेंट म्हणजे काय, एक्झामिनेशन म्हणजे काय, इव्हॅल्युएशन म्हणजे काय, फॉर्मेटिव्ह असेसमेंट म्हणजे काय, मेटाकॉग्निटिव्ह असेसमेंट म्हणजे काय, समेटिव्ह असेसमेंट म्हणजे काय, हे
प्रत्येकाने समजून घ्यावा लागेल, कारण अकाउंटेबिलिटी उद्या कुठलीही नॅक असू द्या, NBA असू द्या, आपल्याकडे आलं की ते सगळ्यात जास्त जोर तुम्हाला आउटकम वरच विचारणार आहे, की शो की तुम्ही डेमॉन्स्ट्रेट केलाय का मुलांनी, की दे हॅव अचीव्ह डेमॉन्स्ट्रेटेड द कॉम्पिटन्सी अँड हाऊ डू यू व्हॅलिडेट इट. त्याच्या भोवती पूर्ण ते अक्रेडिटेशन राहणार आहे. त्याच्यासाठी लर्निंग लेवल्सनुसार कुठले गोष्टी असेसमेंटनी कळतात आणि त्याच्यासाठी कुठल्या टाईपचं म्हणजे प्रोजेक्ट मधून कुठल्या लेवल्स कळतात, फिक्स्ड अवर एक्झामिनेशन मधनं कुठल्या कळतात, रुब्रिक्स मधनं काय कळतात, हे आपल्या सगळ्यांना क्लिअर माहीत असणं, क्लॅरिटी असणं आता ओबीई मध्ये अतिशय गरजेचं आहे. आता शेवटचे 5 मिनिटं असल्यामुळे आपण ते इंटरॅक्शनला काही क्वेश्चन्स असतील त्याच्यासाठी ठेवूया. आय express my sincere thanks to all learned audience. You are all very senior, you are already implementing, so many of the things you may be knowing. पण ह्या गोष्टी आपल्याला प्रत्येकाला आता आत्मसात कराव्या लागतील. हे आपलं फाउंडेशन राहील. आपण शांतपणे ऐकून घेतलं, समजून घेतलं असं समजतो मी. मनपूर्वक तुम्हाला पहिले धन्यवाद. आपल्या इन्स्टिट्यूटला, आपल्या प्राचार्यांना, आपल्या कॉलेजच्या मॅनेजमेंटचे धन्यवाद. आमच्या विद्यापीठाच्या, तुमच्या विद्यापीठाचे कुलगुरू, प्रकुलगुरू, रजिस्ट्रार आणि मोस्ट इम्पॉर्टंट मदन मोहन मालवीय टीचर्स ट्रेनिंग सेंटर जे UGCच आहे, त्याचे जे डायरेक्टर आहे आपले डॉक्टर अतिक सर, त्यांना धन्यवाद. आणि आपण जे टेक्नॉलॉजीच्या माध्यमातून भेटतोय, अरेंज करतोय, ही सगळी मेहनत आपला मित्र अंकित सर आणि त्याच्या टीमला आहे. त्यामुळे आपण त्यांना विसरू नये. लेट अस बी हायली थँकफुल to Ankit sir also. So before I finish, I express my sincere thanks to all of you. Tributes to राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज आणि वैराग्य मूर्ती गाडगे बाबा. त्यांनी जगाला एनलाइटनमेंट दिलं. आपण स्वतःला थोडं एनलाइट करून घेऊया. थँक्यू व्हेरी मच. द फोरम इज ओपन फॉर डिस्कशन, क्वेश्चन्स, ऍडिशन, एनिथिंग. Yes, anything or else, Ankit sir, we can stop also, or anybody, any senior teacher who is attending, they can tell me. Ankit, should we stop? Teachers, can we stop? Anybody? Seema sir, Priya ma'am, Seema ma'am, or Priya ma'am, Alka ma'am, Viva ma'am, Madhvi ma'am, anybody? Vishal sir. I think probably there is no question. Yeah. थँक्यू सर. Thank you, Joshi ma'am. आपण इथे थांबू शकतो. तुम्ही खूपच क्लिअर आणि खूप छान अंडरस्टँडिंग दिलंय आम्हाला NEP बद्दल आणि ह्या सगळ्या फ्रेमवर्क बद्दल. थँक्यू सो मच फॉर दिस सर. थँक्यू सर. Thank you all. Thank you. So let us stop for. Yes, thank you.